கரங்களை உயர்த்தி கொஞ்ச நேரம் கூட கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. எல்லா முழங்கால்களும் அவருக்கு முன்பாக மடங்க வேண்டும். Every knee should bow before him. ప్రతి మోకాలును ఆయన ఎదుట వంగవలెను. எல்லா நாவுகளும் அவரை கர்த்தர் என்று அறிக்கை செய்ய வேண்டும். And every tongue will confess that he is Lord. ప్రతి నాలుకయు ఆయన ప్రభువని చెప్పి ఒప్పుకోలు చేయవలెను. యేసు தேவனாய் இருக்கிறார். Jesus is the Lord. యేసు మన దేవుడై ఉన్నారు. அந்த உயர்ந்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. Hallelujah hallelujah hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. இந்த காலையிலும் கர்த்தர் நம்மோடு பேசும்படியாய் நாம் எல்லாரும் ஒரு நிமிஷம் ஜெபிப்போமாக. Let us pray that the Lord speak to us this morning. ఈ ఉదయకాలంలో ప్రభువు మనందరితో మాట్లాడినట్లుగా మనం ప్రార్థించదము. ఆమేన్. பிதாவே நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிறோம். இதோ பரிசுத்த சமூகத்துக்கு முன்பாக வந்திருக்கிறோம். ஆண்டவரே, எங்களுடைய நிலவரங்களை நீர் அறிவீர் லார்ட். கர்த்தாவே, இன்றைக்கு நல்ல போதகராய் நீர் வெளிப்படுவீராக. இன்றைக்கு அடிமை உமக்கு ஒரு வாயாய் மாத்திரம் இருக்கட்டும். ஜனங்களுடைய இருதயங்கள் வசனத்திற்கு நேராக திரும்பி இருக்கட்டும். அதரிசனமான பிரசன்னம் இந்த ஸ்தலம் முழுவதும் வியாபரித்திருக்கட்டும். கர்த்தாவே, தொடர்ந்து காத்துக்கொள்ளும் ஆசீர்வதியும் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. கர்த்தர் ஜெபத்தை கேட்டதுக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். Hallelujah hallelujah hallelujah. Praise the Lord. தயவு செய்து உட்காருங்கள். Let us be seated. இந்த நேரத்திற்காக நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். I praise God for this moment. ఈ యొక్క సమయం నిమిత్తమైన దేవుని స్తుతించున్నాను. கடந்த 2000 வருடத்தில் ஏறக்குறைய துவக்க 2-3 மாதங்கள் நான் இந்த இடத்துல ஏறக்குறைய 3 வருஷ காலங்கள் இங்கு ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்தேன். Up till the year 2000 I had ministered in the same place for about 3 years. 2 సంవత్సరములకు ముందు నేను ఇక్కడ 2000 సంవత్సరాలకు ముందు దాదాపు 2-3 సంవత్సరములు ఇక్కడ సేవ చేస్తున్నాను. பிற்பாடு இங்கிருந்து மாறி நான் திருவண்ணாமலை என்ற இடத்திற்கு பரிசுத்தவான்களால் அனுப்பப்பட்டேன். From here I was transferred by the saints of God to Tiruvannamalai to minister there. దాని పిమ్మట ఇక్కడ నుండి తిరువన్నామలై అన్నటువంటి స్థలమునకు నేను పంపించబడితిని. அந்த இடத்திலே ஒரு 3 வருட காலங்கள் ஊழியம் செய்ய முடியாய் கர்த்தர் கிருபை தந்தார். And the Lord gave me grace to minister there for a space of 3 years. ఆ యొక్క స్థలమునందు 3 సంవత్సరములు దేవుని కృప వల్ల సేవ చేసితిని. பின்பு சென்னை எம்ஜிஆர் நகரிலே 1 வருடம். And after that in Chennai MGR Nagar I ministered for 1 year. దాని పిమ్మట చెన్నై ఎంజిఆర్ నగర్ లో 1 సంవత్సరం ఉంటిని. பிற்பாடு புழலிலே 40 நாட்கள். And after that at Purel for 40 days. దాని పిమ్మట పుల్లల్లో 40 దినములు. அதற்கு பிற்பாடு பெங்களூர் சென்டர்லே மாற்றமாகி சென்டர்லே ஒரு 3 வருடங்கள் இருந்தேன். And after that in Bangalore Center, at the Bangalore Center itself I ministered for 3 years. దాని పిమ్మట బెంగళూరు సెంటర్ కు మార్చబడి అక్కడ 3 సంవత్సరములు ఉంటిని. அதற்கு பிற்பாடு சேலம் சென்டருக்கு மாறி போனேன். After that I was transferred to Salem Center. దాని పిమ్మట సేలం సెంటర్ కు వెళ్ళితిని. சில மாதங்கள் சென்டர் பாஸ்டர் அங்கே இருந்தார். பிற்பாடு அங்கே சென்டர் பாஸ்டர் இல்லாத ஒரு காலமா இருந்தது. That was a period for a while where center pastor was not there. అక్కడ కొంతకాలం అక్కడ కేంద్ర పాస్టర్ లేకుండా ఉండేరి. ஆனாலும் ஆண்டவர் அந்த இடத்திலே அந்த ஊழியங்கள் எல்லாம் செய்யும்படி பலப்படுத்தினார். But however the Lord enabled me to do the ministry over there. అయినప్పటికీ ప్రభువు ఆ యొక్క సేవలన్నీ చేయటకు నన్ను బలపరిచిరి. அங்கே இருந்து அந்தமான் தீவுகளிலே ஊழியம் செய்யும்படியாக பரிசுத்தவான்கள் அனுப்பினார்கள். And from there the saints of God transferred me to minister in the Isles of Andaman. ఆ యొక్క స్థలం నుండి అండమాన్ దీవులలో సేవ చేయ నిమిత్తము పరిశుద్ధులను నన్ను పంపించిరి. அப்போது நமக்கு 9 விசுவாச வீடுகளும் ஏறக்குறைய 42 ஊழியக்காரர்களும் அங்கே இருந்தார்கள். And there we had 9 faith homes and 40 servants of God. అక్కడ దాదాపు 9 విశ్వాస గృహములు 42 దైవ సేవకులు ఉండిరి. அந்த நேரத்திலும் கூட அங்கே சென்டர் பாஸ் இல்லாத ஒரு நேரம். That was also a time when the center pastor was not there. ఆ యొక్క సమయమందు కూడా అక్కడ కేంద్ర పాస్టర్ లేనటువంటి సమయమే ఉన్నది. அந்த ஊழியங்கள் எல்லாம் செய்யும்படி தேவன் பலப்படுத்தினார். The Lord strengthened me to do all those ministries. ఆ యొక్క సేవలన్నీ చేయుటకు ప్రభువు నన్ను బలపరిచిరి. ஏறக்குறைய 2 வருஷங்கள் அங்கே ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்தேன். For a space of 2 years I ministered there. దాదాపు నేను 2 సంవత్సరములు అక్కడ సేవ చేసితిని. அங்கே விசுவாச வீடுகள் எல்லாம் மரத்தினால் செய்யப்பட்ட வீடுகள். All the faith homes there are constructed out of wood. అక్కడ విశ్వాస గృహములన్నీ కర్ర చేత కట్టబడినవి. நில அதிர்ச்சிகள் அதிகமாக ஏற்படுவதினாலே மரங்களினால் தான் வீடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கும். Because of the frequent earthquake there,
all the houses are constructed out of wood. And అక్కడ also press అధికముగా this bell భూకంపములు icon. కలుగుటను బట్టి అక్కడ ఇండ్లన్నీ ఈ యొక్క కర్ర చేతనే కట్టబడుచున్నవి. அப்படிப்பட்ட மர வீடுகளிலே விஷ ஜந்துக்கள் அதிகமாக தங்கி அதனால் அதிக பாதிப்புகள் ஏற்படும். In such houses made of wood, there are a lot of poisonous insects which resides there, and because of that we had a lot of problems. ఈ యొక్క బ్రాను చేత ఇండ్లను కట్టటను బట్టి ఆ యొక్క ఇండ్లలో అధికమైనటువంటి విష ప్రాణులు ఉండుటను బట్టి అధికమైన కీడు సంభవించుచుండును. அந்த மர வீடுகளை மாற்றும்படி முயற்சித்து ஆண்டுடைய கிருபையினால் நல்ல ஊழியக்காரர்கள் தங்குவதற்கும் பாசுமார் தங்குவதற்கும் நல்ல ஒரு வீடை கட்டும்படி கர்த்தர் உதவி செய்தார். There, in order for all the servants of God and the pastors to stay, the Lord enabled a good brick and mortar house to be built. మ్రానుతో కట్టబడినటువంటి ఇండ్లన్నింటిని మార్చివేసి దేవుని యొక్క కృపను బట్టి దైవ సేవకులు నివసించుటకు మంచి ఇండ్లను కట్టుటకు ప్రభు సహాయం చేసిరి. அந்த வேலைகளை கவனித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுதுதான் என் சரீரத்திலே நான் வியாதிப்பட்டேன். While supervising this work was the time when I fell ill. ఈ యొక్క పనులు చూచుకున్నటువంటి సమయం అదే నా యొక్క శరీరమునందు నేను బలహీనుడనైతిని. நாளுக்கு நாள் என்னுடைய பலன் ஆரோக்கியம் என்னை விட்டு கடந்து போகிறதை உணர்ந்து கொண்டே இருந்தேன். I was able to sense that day by day my health and my strength was diminishing. దినదినమునకు నా యొక్క బలము నా యొక్క ఆరోగ్యము తగ్గిపోవచ్చు ఉండేను. அது ஒரு అగ్నిమయமான சோதனை காலமா இருந்தது. That was a time of fiery trial. అదొక అగ్ని ప్రకారమైన శోధన ఉన్నది. தப்பி பிழைப்பேன் என்ற நம்பிக்கை முற்றிலும் மற்று போனதான நாட்கள். I completely lost hope during those days that I will again live. నేను తిరిగి బ్రతుకుదునన్న అనునటువంటి నిరీక్షణ పూర్తిగా కోల్పోతిని. என்னால் ஒன்றும் இயலாது என்ற zero என்ற இடத்திலே கர்த்தர் என்னை கொண்டு வந்தார். God brought me to such a state that I could say that there's nothing possible by me. నా వలన ఏది కూడా కాదు అన్నటువంటి స్థితికి నన్ను తీసుకొని వచ్చిరి. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభుకు మహిమ కలుగును గాక. அப்படிப்பட்ட நாட்களிலே இங்க இருக்கிறதான அநேக கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர்கள் விசுவாசிகள் அதிகமாக ஜெபித்ததை நான் அறிவேன். During those days I knew that many of the servants of God here and the believers very fervently prayed for me. అటువంటి దినములందు ఇక్కడ ఉండినటువంటి అనేక మంది దైవ సేవకులు విశ్వాసులు నా నిమిత్తము ప్రార్థించున్నారని నేను ఎరిగి ఉన్నాను. தொலைபேசியிலே தொடர்பு கொண்டு ஆறுதலான வார்த்தைகளும் விசுவாச வார்த்தைகளும் எனக்கு கொடுத்தார்கள். They continued to communicate to me through the telephone, giving me speaking to me very comfortably and giving me words of encouragement. వారు టెలిఫోన్ ద్వారా నాతో మాట్లాడుచు అధికమైనటువంటి ఆదరణ కలిగించినటువంటి మాటలు నాతో మాట్లాడుచుండిరి. மறுபடியுமாக கர்த்தர் எழுப்பி சுகந்தந்து மெயின்லேண்டுக்கு வரும்படியாக உதவி செய்தார். Once again the Lord raised me, he healed me and made me to come back to the mainland. మరలా ప్రభు నన్ను బ్రతికించి నన్ను స్వస్థపరిచి నా కృపనిచ్చి మరలా ఇక్కడ సేవ చేయటకు తీసుకుని వచ్చిరి. அந்த அந்தமான் ஊழியங்களை குறித்து சில காரியங்களை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். I would like to share with you some of the aspects of the ministry at Andamans. అండమాన్లో జరుగునటువంటి కొన్ని సేవల గురించి నేను మీకు చెప్పేదను. ஏனென்றால் பாஸ்டர் லூக்கா இங்கே ஊழியம் செய்த நாட்களிலே அநேக விசுவாசிகள் பொருட்சகாயம் செய்து அந்த ஊழியத்தை தாங்கினதை நான் அறிவேன். Because I know that during the days when Pastor Luke was ministering here, many believers through kinds had supported that ministry. పాస్టర్ లూకా గారు ఇక్కడ సేవ చేయనటువంటి సమయమందు అనేక మంది విశ్వాసులు అక్కడికి వస్తురూపకముగా సహాయం చేయటం నేను ఎరిగి ఉన్నాను. ஏறக்குறைய 530 தீவுகள் இருக்கிறதாக சொல்லுகிறார்கள். They say that there are about 530 islands there. అక్కడ దాదాపు 530 దీవులు ఉండినట్లుగా చెప్పుచున్నారు. 30 அல்லது 40 కుట్పట్ట தீவுகளில் மாத்திரம்தான் மனுஷிகள் வசிக்கிறார்கள். There about 30 to 40 islands alone have been inhabited by human beings. 30 లేక 40 దీవులలో మాత్రమే మనుషులు నివసించున్నారు. நமக்கு 9 விசுவாச வீடுகள் உண்டு. We have 9 faith homes. మనకు 9 విశ్వాస గృహములు ఉన్నవి. ஏற்கனவே 14 விசுவாச வீடுகள் இருந்து சுனாமினாலே சில விசுவாச வீடுகள் முற்றிலும் அழிக்கப்பட்டாயிற்று, அழிந்து போய்விட்டது. Initially we had about 14 faith homes, and because of tsunami the rest of the other faith homes had been destroyed. మనకు 14 విశ్వాస గృహములు ఉండెను. ఈ యొక్క సునామీ వచ్చటను బట్టి కొన్ని విశ్వాస గృహములు నశించిపోయెను. 2 சகோதரியும் ஒரு சகோதரனும் நிக்கோபார் ஐலாண்டில் மரித்து போனார்கள். 2 sisters and 1 brother
died in Nicobar Island. ఇద్దరు సహోదరులు ఒక సహోదరుడు నికోబార్ దీవులలో వారు మరణించిరి. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభుకు మహిమ కలుగును గాక. இப்போது சில அழிந்து போன விசுவாச வீடுகளை மறுபடியும் புதுப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். 2 வீடுகளிலே 2 தீவு, ஹட்பே என்ற ஒரு தீவிலும் கேம்பல் பே என்ற தீவிலும் மறுபடியும் புதுப்பித்து ஊழியக்கால் வைத்து ஊழியங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. In 2 of the islands where the faith home had been destroyed, we are again renovating and renewing the ministry there, and we have posted servants of God. ఈ యొక్క పాడైపోయినటువంటి దీవులలో మరలా మన యొక్క సేవను ప్రారంభించున్నాము. ఇప్పుడు 2 దీవులలో మన యొక్క సేవను ప్రారంభించున్నాము. இன்னும் பலதரப்பட்டதான ஆதிவாசிகள் அங்கே இருக்கிறார்கள். Still many of the aborigines are there. ఇంకా అక్కడ అధికమైనటువంటి ఆదిమవాసులు కనిపించున్నారు. చెరోవా என்று சொல்லுகிற ஒரு கூட்டத்தார். You call them as Shalova. Jerobas are one of the aborigines. జెరోబాస్ అని చెప్పినటువంటి ఒక గుంపు వారు ఎన్నికైயிலே ஒரு 100க்குள்ள தான் அவர்கள் இருப்பார்கள். If you number them, there will be just about 100 of them. వారు దాదాపు 100 మంది ఉండెదరు. இன்னும் வஸ்திரம் தெரியாமல் அவர்கள் இன்னும் காட்டுவாசிகளாகவே இருக்கிறார்கள். Still they are the people who dwell in the forest without having any dress on them. వారు ఇంకను వస్త్రము ధరించకుండా అరణ్యవాసులుగానే కనిపించున్నారు. ஆரம்பத்தில் மற்ற பொது ஜனங்கள் அவர்களுக்கு தின்பண்டங்களை கொடுத்தார்கள். இப்பொழுதோ அவர்களுக்கு போதை வஸ்துகளை கொடுக்கிறார்கள். Initially people gave them some things to eat, but now they are feeding them with drugs. ప్రారంభమునందైతే ఇతర జనులు వారికి తినుబండారములు ఇచ్చెదరు, ఇప్పుడైతే వారికి మత్తు పదార్థములు ఇచ్చుచున్నారు. அவர்கள் அநேகர் போதை வஸ்துக்களுக்கு அடிமைப்பட்டு மரித்து கொண்டிருக்கிறதான ஒரு நாட்கள் இது. These are days when many of them have been addicted to drugs and are dying. అనేకులు వారిలో మత్తు పదార్థములకు వారు బానిసలై మరణించుచున్నారు. அடுத்ததாக சென்டினல் என்ற ஒரு கூட்டத்தார். சென்டினல். The next tribe are sentinels. సెంటినల్ అన్నటువంటి మరొక గుంపు వారు కనిపించున్నారు. அவர்கள் மிகவும் கொடூரமான மனுஷர்கள். They are very cruel people. వారు మిక్కిలి క్రూరమైన వారు. இன்னும் பொது ஜனத்திற்கும் அவர்களுக்கும் தொடர்பில்லாமல் இருக்கிறது. Still the general public and they do not have any type of communication. ఇంకను సామాన్యమైనటువంటి జనులకు వారికి ఎటువంటి సంబంధం కనిపించలేదు. அதுக்கு அடுத்ததுக்காக சாம்பியன்ஸ் என்ற ஒரு கூட்டத்தார். சாம்பியன்ஸ். After that we have Sambians, another set of aborigine tribe. దానిపిమ్మట సాంబియన్స్ అన్నటువంటి మరొక గుంపును చూస్తున్నాము. இவர்கள் మంగోలియ వంశத்தை சார்ந்தவர்கள். They have their roots from Mongolia. వీరు మంగోలియ వంశములకు చెందినవారు. மிகவும் சாதுவான மனுஷர்கள். They are very soft people. మిక్కిలి సాధువుగా కనిపించుదురు. இவர்கள் படிப்படியாக முன்னேறி வருகிறார்கள். Step by step they have been developing themselves. వీరు కొంతగా అభివృద్ధి చెందుచున్నారు. அதுக்கு அடுத்ததாக நிக்கோபாரிகள். After that you have the Nicobaris. దాని తరువాత నికోబరీలు. அவர்கள் மத்தியிலே கர்த்தர் நமக்கு நல்ல வாசலை திறந்திருக்கிறார். In the midst of them God has given us an open door. వారి మధ్యలో ప్రభు మనకు మంచి ద్వారములు తెరిచారు. கடந்த சில வருடங்களாக அவர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்நானம் பெற்று 2 வருடங்களாக சென்னை கன்வென்ஷனுக்கு அவர்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். For the past few years they have been saved. They have taken the water baptism, and the last 2 years they have been attending the Chennai convention. గతించిన కొన్ని సంవత్సరములుగా వారు రక్షింపబడి నీటి బాప్తిస్మాను పొంది 2 సంవత్సరములుగా వారు మన యొక్క కన్వెన్షన్ కు వచ్చుచున్నారు. அவர்கள் மத்தியிலே கர்த்தர் நமக்கு நல்ல அறுவடையை வைத்திருக்கிறார். The Lord has kept a great harvest in the midst of them. వారి మధ్యలో ప్రభు మనకు మంచి కోతను ఉంచినారు. அதற்கு அடுத்ததாக கிரேட் ஹண்டமானீஸ் என்ற ஒரு கூட்டத்தார். After that you have the great Andamanese. దాని తర్వాత గ్రీక్ అండమాన్స్ అని చెప్పినటువంటి మరొక గుంపు వారు. அவர்களும் எண்ணிக்கை உட்பட்ட மனுஷர்கள் ஒரு 10-15 பேர் தான் இருப்பார்கள். Of that tribe there are just about 10 or 15 remaining. వారు మిక్కిలి తక్కువగా 10-15 మందిగానే కనిపించెదరు. இவர்கள் எல்லாம் போய் சந்திக்கும்படி நமக்கு அரசாங்கம் தடை விதித்திருக்கிறது. எனவே அவர்களை நாம் சரியாக போய் பார்க்க முடிவதில்லை. The government has objected to us going and meeting them, and therefore we have not been able to connect with them. వారిని వెళ్లి సంధించకున్నట్టుగా ప్రభుత్వం యొక్క అధిక హక్కు మనకు అనిపించలేదు. అందుచేత మనం వెళ్లి చూడలేకపోతున్నాము. அந்த ஜனங்களின் மீட்புக்காகவும் தீவுகளில் நடக்கிறதான ஊழியங்களுக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். We have to pray for the salvation of these people and for the ministry that is taking place in these isles. ఆ యొక్క జనుల యొక్క విమోచనం నిమిత్తము ఆ యొక్క దీవులలో జరుగు సేవ నిమిత్తము మనం ప్రార్థించవలెను. ஒரு முறை கூட கரங்களை உயர்த்தி அந்த தீவுகளில் நடக்கிற ஊழியங்களுக்காகவும் ஆண்டவரை அறியாதிருக்கிறதான வஸ்திரம் தெரியாதிருக்கிறதான அந்த ஜனங்களின் மீட்புக்காய் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. ஹல்லேலூயா. Praise the Lord. 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 Praise the Lord.
நான் வியாதிப்பட்ட நாட்களிலே கர்த்தர் ஒரு வசனத்தை எனக்கு கொடுத்தார். In the days when I was sick, the Lord spoke to me through a word. నేను వ్యాధితో ఉండిన దినములందు ప్రభు నాకు ఒక వాక్యమునిచ్చిరి. ఉయిర్తెழுந்த యేసు పేతురుவோடு பேசும் பொழுது, The resurrected Jesus, when he was speaking with Peter, పునరుత్థానుడైనటువంటి యేసు పేతురుతో మాట్లాడినప్పుడు, உன் இள வயதுள்ளவனாய் இருந்த பொழுது உனக்கு நீயே அறை கட்டிக்கொண்டு உன் இஷ்டப்பிரகாரம் நடந்து திரிந்தாய். he said, when you were a young man, you girded yourself and went the way that you liked. నీవు యవనుడవై ఉండినప్పుడు నీ అంతటా నీవే నడుము కట్టుకొని నీకు ఇష్టమైన చోటుకి వెళ్ళుచుంటివి. நீ முதிர் வயதாகும் பொழுது உன் கைகளை நீட்டுவாய், வேறு ஒருவன் உன் அறையை கட்டி உனக்கு விருப்பமில்லாத இடத்திற்கு கொண்டு போவான். When you are old, thou shalt stretch forth thy hands, and another shall gird thee and carry thee whither thou wouldst not. నీవు ముసలివాడవైనప్పుడు నీ చేతులు నీవు చాచుదువు, వేరొకడు నీ నడుము కట్టి నీకు ఇష్టము కాని చోటుకి నిన్ను మోసుకొని పోవును. ஆண்டவர் கொடுத்த ஒரு வசனம் அது. This is a verse which God gave me. దేవుడు ఇచ్చినటువంటి వాక్యమైనది. ஆனால் எப்படி நிறைவேறும் என்று எனக்கு தெரியாதிருந்தது. But I did not know as to how this will be అయితే fulfilled. ఇది ఎలాగున్నా నెరవేరునని చెప్పి నాకు తెలియకుండా சென்னை ఉండేది. வந்த பிற்பாடு பாஸ்டர் வெஸ்லி இடத்துல இப்படி சொன்னேன். When I came back to Chennai, I went and told Pastor Wesley, చెన్నై వచ్చిన తర్వాత పాస్టర్ వెస్లీ గారు దీలాగున చెప్పితిని, பாஸ்டர் எனக்கு ஒரு பெரிய சபையை நடத்தக்கூடியதான பலன் இல்லை, ஏதாவது ஒரு சிறிய சபை கொடுங்கள், ஏனென்றால் என் சரீரத்தில் நான் பலவீனனா இருக்கிறேன், ஒரு சிறிய சபை இருந்தால் போதும் என்று சொன்னேன். I told him, Pastor, physically I'm very weak. In order for me to minister, just give me a very small church. I will be unable to minister for a large church. నేను చెప్పినాను, పాస్టర్ గారు నా యొక్క శరీరం అంతా చాలా బలహీనంగా ఉన్నది, నాకు ఒక చిన్న సంఘం ఇచ్చినట్లయితే చాలునని చెప్పితిని. சரி என்று சொன்னார். He said, okay. ఆయన సరే అని చెప్పిరి. ஆனால் மாற்றம் கிடைத்தது அண்ணா நகர். But when I received the posting, it was Anna Nagar. అయితే నన్ను బదిలీ చేసినది అన్నా నగర్కు. எனக்கு இஷ்டமில்லாத இடத்திற்கு அவர் கொண்டு போனார். And a place that I did not like, the Lord took me. నాకు ఇష్టం లేని స్థలములకు తీసుకొని వెళ్ళిరి. இஷ்டமில்லை என்றால் நான் வெறுக்கிற காரியம் என்று நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது. நான் எதிர்பாராத ஒரு காரியம். When I say I did not like, it doesn't mean that I hated it. It was something that I did not expect. ఇష్టం లేని కార్యం అని చెప్పినప్పుడు నేను ద్వేషించినదని మీరు అనుకోకూడదు, అది నాకు అయోగ్యమైనది. அந்த வார்த்தை தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே கிரியை செய்து கொண்டே இருக்கிறது. And that word continues to keep working. ఆ యొక్క వాక్యము కొనసాగించి క్రియ చేయుచునే ఉన్నది. దైవத்திற்கே మహిమ உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. దేవునికే మహిమ కలుగును గాక. 92వ సంగీతத்திற்கு நம்முடைய வேத புத்தகத்தை திருப்புவோமாக. Let's turn our scriptures to Psalms 92. 92వ కీర్తనకు మన యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథమును తెరిచిదము. முதல் 3 வசனங்களை படியுங்கள். Let's read the first 3 verses. మొదటి 3 వాక్యములు. கர்த்தரை துதிப்பதும் உன்னதமானவரே உமது நாமத்தை கீர்த்தனம் பண்ணுவதும் 10 நரம்பு வீணையினாலும் தம்புருவினாலும் தியானத்தோடு வாசிக்கும் சுரமண்டலத்தினாலும் காலையிலே உமது கிருபையும் இரவிலே உமது சத்தியத்தையும் அறிவிப்பதும் நலமாயிருக்கும். It is a good thing to give thanks unto the Lord and to sing praises unto thy name, O Most High, to show forth thy loving kindness in the morning and thy faithfulness every night, upon an instrument of 10 strings and upon the psaltery, upon the harp with a solemn sound. యెహోవాను స్తుతించుట మంచిది, మహోన్నతుడా నీ నామమును కీర్తించుట మంచిది. ఉదయమున నీ కృపను, ప్రతి రాత్రి నీ విశ్వాసతను 10 తంతుల స్వరమండలముతోనూ గంభీర ధ్వని గల సితారతోనూ ప్రచురించుట మంచిది. യഹോവയ്ക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നതും അത്യുന്നതനായുള്ളവേ നിന്റെ നാമത്തെ കീർത്തിക്കുന്നതും 10 ഗംഭീര വാദ്യത്രം കൊണ്ടും വീണ കൊണ്ടും ഗംഭീര സ്വരമുള്ള കിന്നരം കൊണ്ടും രാവിലെ നിന്റെ ദയയെയും രാത്രി തോറും നിന്റെ വിശ്വസ്തതയും വർണ്ണിക്കുന്നതും നല്ലത്. இந்த சங்கீதம் ஓய்வினால் பாட்டாகிய சங்கீதம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. This psalm is said as a psalm of a Sabbath day. ఈ యొక్క కీర్తన విశ్రాంతి దినమునకు తగిన కీర్తన అని చెప్పబడి ఉన్నది. இந்த சங்கீதத்தில் 4 விசேஷித்த காரியங்களை குறித்து நல்லது என்று சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறார். The psalmist explains about 4 good things in this psalm. ఈ యొక్క కీర్తనందు 4 విశేషమైన కార్యములు మంచివని చెప్పి కీర్తనకర్త వ్రాయిచున్నాడు. முதலாவது கர்த்தரை துதிப்பது நல்லது. First of all, he says it is good to give thanks unto the Lord. మొట్టమొదటిగా యెహోవాను స్తుతించుట మంచిది. பலவிதமான வாத்திய கருவிகளோடு கூட கர்த்தருடைய நாமத்தை பாடுவது, கீர்த்தனம் பண்ணுவது நல்லது. To sing and praise the name of the Lord with many instruments is also another good. పలవిధములైనటువంటి సంగీత వాద్యములతో యెహోవా నామమును కీర్తించుట మంచిది. மூன்றாவதாக காலையில் உம்முடைய கிருபையை அறிவிப்பது நல்லது. Thirdly, to proclaim his loving kindness in the morning is good. మూడవదిగా ఉదయమున నీ కృపను ప్రచురించుట మంచిది. நான்காவதாக
இரவிலே உம்முடைய சத்தியத்தை அறிவிப்பது நல்லது. And fourthly, to proclaim his faithfulness every night is good. నాలుగవదిగా రాత్రిని విశ్వాస్యతను ప్రచురించుట మంచిది. வேதத்தில் ஒரு தீர்க்கதரிசி இப்படி சொல்லுகிறார். There is a prophet who says so in the scriptures. వాక్యమునందు ఒక ప్రవక్త ఈలాగున చెప్పుచున్నాడు. மனுஷனே நன்மை இன்னதென்று அவர் உனக்கு அறிவித்திருக்கிறார். Man, God has told you as to what is good. మనుషునికి మేలైనది ఏదని చెప్పి తెలియపరచబడి ఉన్నది. மீகா 6ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்திலே நாம் அதை வாசிக்கிறோம். We read that in Micah 6:8. మీకా 6వ అధ్యాయము 8వ వాక్యమందు చదువుచున్నాము. மனுஷனே நன்மை இன்னதென்று அவர் உனக்கு அறிவித்திருக்கிறார். మనుషుడా ఏది ఉత్తమమో అది నీకు తెలియజేయబడి ఉన్నది. God has explained to you as what is good. தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. சில நல்ல காரியங்கள் நல்லது என்னதென்று தேவன் நமக்கு ஏற்கனவே தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறார். Certain things which are good, God has already made us to sense it. కొన్ని మంచి కార్యములు ఉత్తమమైన కార్యములు ఏవని చెప్పి దేవుడు ముందుగానే మనకు తెలియపరిచినారు. அதில் முதலாவது விஷயம்தான் ஆண்டவரை துதிக்கிற விஷயம். And the first of all that is praising God. దానిలో మొదటి విషయమే దేవుణ్ణి స్తుతించుట. துதிக்கிறது இன்பமும் தேவனுக்கு ஏற்றதுமாய் இருக்கிறது. It is pleasant to give thanks to the Lord and it is acceptable before him. స్తుతించుట దేవునికి ప్రియమైనది, మిక్కిలి కోరదగినది. ஆண்டவரை துதிக்க முடியாதான் உளையான சேற்றிலிருந்தும் குழியிலிருந்தும் கர்த்தர் நம்மை தூக்கி எடுத்தார். In order to praise him, the Lord has lifted up from miry clay. దేవుని స్తుతించు నిమిత్తమే నాశనకరమైన గుంట నుండి జిగటగల దొంగ ఊబి నుండి ప్రభువు మనల్ని పైకి లేవనెత్తిరి. நம்முடைய ஜீவியத்தில் சம்பவித்ததான எல்லா காரியங்களுமே ஆண்டவரை துதிப்பதற்கு ஏதுவான காரியங்கள் என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். We have to accept that all things that are happening in our lives are things which enable us to praise God. మన జీవితమునందు సంభవించిన కార్యములన్నీ దేవుని స్తుతించుటకు తగినవని చెప్పి మనం ఎంచుకొనవలెను. சங்கீதக்காரன் சொல்லும் பொழுது துதித்தலுடனே அவருடைய சமூகத்துக்கு வாருங்கள். The psalmist says, come to his presence with thanksgiving. కీర్తనకర్త చెప్పినప్పుడు మీరు స్తుతించుచునే ఆయన సన్నిధానమునకు రండి. நமக்கு சில பாரங்கள் போராட்டங்கள் உண்டு, அது இயல்புதான். It is true that we do have some struggles and burdens. మనకు పలు భారములు పోరాటములు కనిపించున్నవి, అవి సహజమైనవి. ஆனால் தெய்வத்தை ஆராதிக்க வரும்பொழுது வேதம் எதிர்பார்க்கிறது துதித்தலுடனே அவருடைய சமூகத்துக்கு வாருங்கள். But when you come into the presence of the Lord, what the scripture expects is that you come to his presence with thanksgiving. అయితే దేవుని సన్నిధానమునకు వచ్చినప్పుడు దేవుడు మన యొద్ద ఎదురు చూచున్నది మనము దేవుని స్తుతించుచునే రావలెను. 31ஆம் சங்கீதம் 1ஆம் வசனத்தில் In Psalm 31, the first verse, 31వ కీర్తన మొదటి వాక్యమందు துதிப்பது செம்மையானவர்களுக்கு தகும், அதுதான் தகுந்த காரியம். to praise God befits the good people. స్తుతించుట యథార్థవంతులకు తగినది. செம்மையானவர்களுக்கு அது தகும். வாசிங்கள் அந்த வசனத்தை. Rejoice in the Lord, O ye righteous, for praise is comely for the upright. நீதிமான்களே கர்த்தருக்குள் களிகூருங்கள், துதி செய்வது செம்மையானவர்களுக்கு தகும். துதி செய்வது செம்மையானவர்களுக்கு தகும். To praise God is befitting the upright people. స్తుతించుట యథార్థవంతులకు తగినది. பரிசுத்த பவுல் இதை எபேசியருக்கு எழுதும்போது இப்படி சொல்லுகிறார். Saint Paul, while writing to the Ephesians, says like this. పరిశుద్ధుడైన పౌలు ఎఫెసీ సంఘమునకు వ్రాయినప్పుడు ఇలాగున చెప్పిరి. 5ஆம் அதிகாரத்தின் 4ஆம் வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது. The 4th verse of the 5th chapter says like this. 5వ అధ్యాయము 4వ వాక్యం ఇలాగున చెప్పుచున్నది. அப்படியே வம்பும் புத்தியீனமான பேச்சும் பரியாசமும் தகாதவைகள். Foolish talking and jesting are not convenient things. బూతులైనను పోకిరి మాటలైనను సరసక్తులైనను ఉచ్చరింపకూడదు, అవి మీకు తగవు. மறுபடியும் சொல்லுகிறேன். I repeat again. మరలా చెప్పుచున్నాను. வம்பும் புத்தியீனமான பேச்சும் பரியாசமும் தகாதவைகள். Foolish talking and jesting are not befitting things. బూతులైనను పోకిరి మాటలైనను సరసక్తులైనను ఇవి మీకు తగవు. ஸ்தோத்திரம் செய்தலே தகும். But rather giving of thanks. కృతజ్ఞత వచనమే మీరు ఉచ్చరింపవలెను. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. நம்முடைய ஜீவியத்தில் எல்லா சந்தர்ப்பத்திலும் ஆண்டவரை துதிப்பது தகுந்த செயல். In our life, to praise God and give thanks unto him in all occasion is a very befitting and an appropriate thing. మన యొక్క జీవితమునందు ప్రతి సమయమందు దేవుని స్తుతించుటే అది మనకు తగినది. ஆனால்
சில சந்தர்ப்பங்களில் தேவன் நம்மை நடத்துகிற பாதையிலே நாம் கடந்து போகும் பொழுது, but in some occasions when we walk through the path that the Lord leads us through, కొన్ని సందర్భములందు దేవుడు మనల్ని నడిపించే మార్గములో వెళ్ళినప్పుడు துதிக்கிறதான காரியம் நன்மையாக அல்லாமல் மற்ற சில காரியங்கள் நமக்கு நன்மையாக மாறிவிடுகிறது. offering thanksgiving doesn't look good, but some other things start looking good for us. స్తుతించినటువంటి కార్యములు మనకు మేలుగా మారకుండా ఇతర కార్యములు మేలుగా మారుచున్నవి. 5 ఉదాహరణங்களை உங்களுக்கு முன்பாக வைக்கிறேன். I am going to present 5 examples before you. 5 ఉదాహరణలు మీ ఎదుట ఉంచెదను. முதலாவதாக இஸ்ரவேல் ஜனங்கள், எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டதான இஸ்ரவேல் ஜனங்கள். First of all, the context when the people of Israel started from Egypt. మొట్టమొదటిగా ఇశ్రాయేలు జనులు ఐగుప్తు నుండి బయలుదేరుట. யாத்ராகமம் 14ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்தை படிக்கும் பொழுது, when you turn to Exodus chapter 14 verse 12, నిర్గమకాండము 14వ అధ్యాయము 12వ వాక్యం చదివినప్పుడు அவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள்? what do they say? వారు ఏమనుచున్నారు? வனாந்தரத்திலே சாகிறதை பார்க்கிலும் எகிப்தியருக்கு வேலை செய்கிறது எங்களுக்கு நலமாயிருக்கும். For it had been better for us to serve the Egyptians than that we should die in the wilderness. మేము ఈ అరణ్యమందు చచ్చుట కంటే ఐగుప్తీయులకు దాసులమగుటే మేలని చెప్పిరి. வசனத்தை படியுங்கள். நாங்கள் எகிப்திலே இருக்கும்போது நாங்கள் எகிப்திற்கு வேலை செய்ய எங்களை சும்மா விட்டு விடும் என்று சொன்னோம் அல்லவா? நாங்கள் வனாந்தரத்திலே சாகிறதை பார்க்கிலும் எகிப்திற்கு வேலை செய்கிறது எங்களுக்கு நலமாயிருக்குமே என்றார்கள். Is not this the word that we did tell thee in Egypt, saying, let us alone that we may serve the Egyptians? For it had been better for us to serve the Egyptians than that we should die in the wilderness. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. எகிப்து தேசத்தை விட்டு அவர்கள் வெளியே வந்தார்கள். They came out of the land of Egypt. ఐగుప్తు దేశమును విడిచి వారు బయటికి వచ్చిరి. அது கர்த்தர் நமக்கு தந்த ரட்சிப்புக்கு நிழலாக இருக்கிறது. That is a shadow of the salvation God has given us. అది ప్రభువు మనకి ఇచ్చినటువంటి రక్షణకు సాదృశ్యమైనది. 430 வருடங்கள் அங்கே இருந்தாலும் 400 வருடங்கள் அவர்கள் சிறைகளாக இருந்தார்கள். Though they had been in that land for 430 years, for 400 years they were in bondage. 430 సంవత్సరములు వారు అక్కడ ఉండినప్పటికీ 400 సంవత్సరముల చెరలో ఉండిరి. பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தினாலே அவர்கள் எல்லாரும் மீட்படைந்தார்கள். By the blood of the paschal lamb they were delivered. పస్కా గొర్రెపిల్ల యొక్క రక్తమును బట్టి వారు విమోచింపబడిరి. நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக பலியானதினாலே, சிலுவையில் மரித்ததினாலே இந்த பெரிய ரட்சிப்பை நாம் ஈவாய் பெற்றுக்கொண்டோம். In our life, because Jesus Christ became a sacrifice, because he died on the cross, we had received this great salvation. మన యొక్క జీవితమునందు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మన నిమిత్తము బలి అయ్యి ఆయన తన యొక్క రక్తమును చిందించుటను బట్టి ఈ యొక్క రక్షణను మనము పొంది ఉన్నాము. இவர்கள் சந்தோஷத்தோடு தன்னுடைய பிரயாணத்தை துவக்கி வந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். Joyfully they began their journey. వీరు సంతోషముతో తమ యొక్క ప్రయాణమును ప్రారంభించుచూ వచ్చుచూ ఉండిరి. நாம் அறிந்தது போல இவர்கள் விட்டு வந்த எகிப்தியர்களோ இவர்களை பின்தொடர்ந்து வந்தார்கள். But as all of us are aware, the Egyptians pursued after them. మనం ఎరిగినట్లుగా వీరు విడిచి వచ్చినటువంటి ఐగుప్తీయులు వీరిని తరుముచూ వచ్చిరి. குதிரைகளும் ரதங்களும் ராணுவ வீரர்களும் இவர்களை நெருக்குகிறார்கள். The soldiers, the chariots and the horses were constraining them now. గుర్రములు రథములు సైన్యము వీరిని తరుముచూ ఉండెను. அவர்கள் பின்னால் திரும்பி பார்க்கும் பொழுது எல்லாருக்கும் பயம் உண்டாயிற்று. When they turned around and saw, they were all frightened. వీరు వెనుకకు తిరిగి చూచినప్పుడు అందరూ భయపడి ఉన్నారు. 14ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்தில் கண்களை ஏறெடுத்து அவர்கள் பின்னால் பார்த்தார்கள். In chapter 14 verse 10, they lifted up their eyes and beheld. 14వ అధ్యాయము 10వ వాక్యమందు వారు కన్నులెత్తి వెనుకకు తిరిగి చూచి భయపడిరి. தேவ பிள்ளையே, உன்னுடைய கண்களை ஏறெடுத்து உனக்கு முன்பா இருக்கிற தெய்வத்தை தரிசிக்க வேண்டுமே தவிர நீ பின்னால் திரும்பி பார்த்து பயப்பட வேண்டியதில்லையே. O child of God, you should actually be looking forward and looking at the Lord rather than turning behind and seeing. దేవుని యొక్క బిడ్డ, నీ ముందు ఉండినటువంటి దేవుని నువ్వు చూచుచూ ముందుకు సాగవలని తప్ప నువ్వు వెనుకకు తిరిగి చూడకూడదు. அப்போஸ்தலன் சொல்லுகிறார், பூர்ண ராகமடி கடந்து போங்கள், முன்னேறி செல்லுங்கள். The apostles say, in order to be perfected, go forward. అపోస్తలుడు అనుచున్నాడు, మీరు సంపూర్ణులగుటకు సాగిపోండి, మీరు ముందుకు సాగి వెళ్ళుడి. రక్షిக்கப்பட்ட தேவ பிள்ளையே, நீ பின்னால் திரும்பி பார்த்து நீ பயந்து நடுங்கிக் கொண்டு என்ன சம்பவிக்குமோ என்று நீ கலக்கத்தோடு இருக்கிறாயா? O saved child of God, looking behind, you are trembling and terrorized
and wondering what is going to follow. రక్షింపబడినటువంటి దేవుని యొక్క బిడ్డ నీ వెనుకకు తిరిగి చూచు భయపడుచు ఏమి సంభవించును అని చెప్పి నువ్వు తలంచున్నావా? அவர்கள் மிகவும் பயந்தார்கள். They were greatly frightened. వారు మిక్కిలి భయపడిరి. மோசேயை பார்த்து கேட்கிறார்கள், ஏன் இங்கே கொண்டு வந்தீர்? Looking at Moses, they ask, why did you bring us వారు here? మోషేను చూచి అడుగుచున్నారు, మమ్మల్ని ఎందుకు రప్పించితివి? சாகும்படிக்கா எங்களை கொண்டு வந்தீர்? Is it for dying that you brought us here? చచ్చుటకు మమ్మల్ని రప్పించితివి? அவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள்? What do they say? వారు ఏమనుచున్నారు? எங்களை சும்மா விட்டுவிடும் என்று நாங்கள் சொன்னோம் அல்லவா? Didn't we say that just leave us alone? మా జోలికి రావద్దని మేము చెప్పలేదా? இந்த వనాந்தரத்திலே சாகிறதை பார்க்கிலும் எகிப்தியருக்கு நாங்கள் வேலை செய்வது எங்களுக்கு நன்றா இருக்கும், நலமா இருக்கும். It would have been better for us to be serving the Egyptians rather than dying in this wilderness. ఈ అరణ్యమందు మేము చచ్చుట కంటే ఐగుప్తీయులకు దాసులమగుట మాకు మేలైనది. எகிப்தியருக்கு வேலை செய்தால் என்றால் என்ன அர்த்தம்? What does it mean to serve the Egyptians? ఐగుప్తీయులకు దాసులమగుదమని చెప్పినప్పుడు అర్థం ఏమిటి? இந்த உலகத்தின் பலவிதமான பாவங்களுக்கும் அசுத்தங்களுக்கும் சிற்றின்பங்களுக்கும் அடிமைப்பட்டு வாழ்கிற வாழ்க்கை. It is a life wherein you are a slave to many of the pleasures of this world and leading a life of sin. ఈ యొక్క లోకములో ఉండినటువంటి పలవిధములైనటువంటి పాపములకు పాప సంతోషములకు వాటితో సంబంధం కలిగి జీవించుట. இந்த ரட்சிப்பின் அனுபவத்திற்கு வந்த பிற்பாடு சில போராட்டங்கள் உனக்கு வரும், அது இயல்பு, தேவனும் அனுமதிக்கிறார். After coming into this salvation, there are certain struggles that visits you, and the Lord also permits that to happen. ఈ యొక్క రక్షణలోనికి వచ్చిన తర్వాత కొన్ని పోరాటములు నీకు కలుగును, అవి దేవుడు అనుమతించున్నారు. உன்னை விடுதலை ஆக்கின தேவன் உன்னை பின்பற்றி வருகிறதான எந்த போராட்டத்தையும் அவர் விடுவிக்க வல்லவராகவும் நல்லவராகவும் இருக்கிறார். The Lord who has already delivered you, he is still able to deliver you out of any problem that still continues to pursue you. నిన్ను విడుదల చేసినటువంటి దేవుడు నీ వెనుక వచ్చినటువంటి ఏ శక్తి యుద్ధ నుండైనను నిన్ను రక్షించుటకు నిన్ను విడుదల చేయుటకు ఆయన శక్తిమంతుడు, మంచి దేవుడు. அப்படிப்பட்டதான போராட்டங்கள் இன்னும் யாருக்காவது இருக்குமானால் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். கர்த்தரை அப்படிப்பட்ட சந்தர்ப்பங்களிலே துதியுங்கள், அதுவே உங்களுக்கு நல்ல காரியமா இருக்கும். If any of you are still struggling in such struggles, just accept it, and in all such occasions just keep praising God, and that will be a good and acceptable thing. ఇటువంటి పోరాటంలో ఎవరికైనా ఉండినట్లయితే మీరు ఒప్పుకొనడి, ప్రభువును మీరు స్తుతించుడి. உங்களுக்கு மறுபடியும் திரும்பி போவது நலம் என்று தோன்றினால் அது உனக்கு பெரிய நஷ்டமாக முடிந்துவிடும். If to you it happens to feel that it is good to return, that will become a great destruction for you. మరలా వెనుకకు తిరిగి వెళ్ళుట మీకు మంచిదని మీకు తోచినట్లయితే అది గొప్ప నాశనమైనది. எகிப்தியருக்கு வேலை செய்வதல்ல, சர்வ வல்லமையுள்ள தெய்வத்தை சேவிக்கும்படியாய் அவருக்கு ஊழியக்காரராய் இருக்கும்படி அருமையான சகோதரனே, சகோதரியே, உன்னை ஆண்டவர் அழைத்தார், தெரிந்து கொண்டார். அதை இந்த காலையிலே நிச்சயப்படுத்திக்கொள். This morning confirm to yourself, O child of God, that God had called you not to serve the Egyptians but to serve the most high God. నీవు ఐగుప్తీయులకు దాసుడవగుట కాదు, సర్వశక్తి కలిగినటువంటి దేవునికి నీవు సేవ చేయ నిమిత్తము ప్రభువుని ఏర్పరచుకొని నాడు. ప్రియమైన సహోదరుడా, సహోదరి, దాన్ని నీవు స్థిరపరచుకొనుము. யோசுவாவின் அந்திய காலத்தில் தன் ஜனத்தை பார்த்து இப்படி சொன்னான். In the last days of Joshua, he looked at the people and said like this. యెహోషువ తన యొక్క అంత్య దినములందు తన యొక్క జనులతో ఇలాగున చెప్పెను, நானும் என் வீட்டாருமோ என்றால் கர்த்தரையே சேவிப்போம். And I and my household will serve the Lord. నేనును నా ఇంటి వారును యెహోవానే సేవించెదము. எகிப்தியருக்கு வேலை செய்தது போதும், ஜீவனுள்ள தேவனுக்கு வேலை செய்யும்படி இந்த காலையில கூட உங்களை அழைக்கிறார் தேவனுடைய ஜனமே. Oh people of God, even this morning the Lord is inviting you. It is enough that you have served the Egyptian. Come forward to serve the Lord. ఐగుప్తీయులకు మీరు దాసులుగా ఉండినటువంటి సమయం ఇక చాలును. దేవునికి సేవ చేయ నిమిత్తముగా ఉదయకాలంలో ప్రభువు మిమ్మల్ని పిలుచున్నారు. உன்னுடைய ஆத்மா எது நல்லது என்று சொல்லுகிறது? Your soul judges which is good. నీ యొక్క ప్రాణము ఏది మంచిదని చెప్పుచున్నది. தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. இரண்டாவது உதாரணத்தை சொல்லுகிறேன். I give you the second example. రెండో ఉదాహరణ చెప్పెదను. இது முதலாம் சாமுவேல் 27ஆம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்திலே படிக்கிறோம். We read in 1 Samuel chapter 27 the first verse. మొదటి సమూయేలు 27వ అధ్యాయము మొదటి వాక్యము. பின்பு தாவீது, நான் எந்த நாளிலாகிலும் ஒரு நாள் சவுலின் கையினால் மடிந்து போவேன். இனி சவுல் இஸ்ரவேலின் எல்லைகளில் எங்கேயாவது என்னை கண்டுபிடிக்கலாம் என்கிற நம்பிக்கை அற்றுப்போகும்படிக்கும், நான் அவன் கைக்கு நீங்களாயிருக்கும்படிக்கும் நான் பெலிஸ்தரின் தேசத்திற்கு போய் தப்பித்துக் கொள்வதை பார்க்கிலும் நலமான காரியம் வேறில்லை என்று தன் இருதயத்தில் யோசித்தான். And David said in his heart, I shall now perish one day by the hand of Saul,
there is nothing better for me than that I should speedily escape into the land of the Philistines, and Saul shall despair of me to seek me any more in any coast of Israel, so shall I escape out of his hand. தாவீதின் சரித்திரத்தை நாம் படிக்கிறோம். We study the history of David. మనము దావీదు యొక్క చరిత్రను చదువుచున్నాము. அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவனாய் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டிருந்தாலும் வனாந்தரத்திலே சுற்றிக் கொண்டிருந்தான். Though he had been anointed as a king, he was roaming in the wilderness. అతడు రాజుగా అభిషేకింపబడినప్పటికీ అరణ్యమునందు తిరుగుచూ ఉండెను. సౌలు ఇవனை தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருந்தான். And Saul was pursuing him. సౌలు ఇతన్ని తరుముచూ వచ్చుచుండెను. எப்படியாவது இந்த தாவீதை கொண்டு போட வேண்டும், அதான் சவுலின் தீர்மானம். The determination of Saul was that to somehow kill David. ఎలాగైనను దావీదును చంపవలెను, అదే సౌలు యొక్క తీర్మానమైనది. இந்த சவுல் நம்முடைய பழைய மனுஷனுக்கு நிழலாட்டமாக இருக்கிறான். This Saul is a shadow of our old man. ఈ యొక్క సౌలు మన యొక్క ప్రాచీన మనుషునికి సాదృశ్యమైనాడు. அருமையான தேவ பிள்ளையே, இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் உனக்குள்ளே போராடுகிற ஒரு பழைய மனுஷனுடைய சுபாவம் உண்டு. Oh child of God, in this Christian life there is a struggle that you have with your old man. ప్రియమైన దేవుని యొక్క బిడ్డ, క్రైస్తవ జీవితమనందు ప్రాచీన మనుషుని యొక్క పోరాటం ఉన్నది. நிருபங்களிலே பரிசுத்த பவுல் பழைய மனுஷனையும் புதிய மனுஷனை குறித்து பிரித்து எழுதுகிறார். In the epistle, Saint Paul separates the old man and the new man. పత్రికలలో పరిశుద్ధుడైన పౌలు ప్రాచీన మనుషుని గురించి నవీన మనుషుని గురించి వ్రాయిచున్నాడు. இந்த போராட்டம் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் அல்ல. This struggle is not for a day or two. ఈ యొక్క పోరాటము ఒక దినము రెండు దినములు కాదు. தேவனும் கூட தாவீதை எடுத்து அப்படியே சவுலுடைய கையிலே கொடுத்து விட்டார். God also took David and gave him into the hands of Saul. దేవుడు కూడా దావీదును తీసి సౌలు యొక్క చేతిలో అప్పగించెను. ஆம், சவுல் விடாமல் துரத்திக்கொண்டே இருக்கிறான். And Saul was continuously pursuing after David. సౌలు దావీదును వదలకుండా తరుముచూ ఉండెను. ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிற சகோதரர்களே சகோதரியே, சில பழைய மனுஷனுடைய சுபாவங்கள் உன்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு விரோதமாய் உனக்கு போராடி கொண்டிருக்கிறதா? Dear brother and sister who has come into this worship, are there any old man struggles that are striving against your spiritual life? ఆరాధనకు వచ్చినటువంటి ప్రియమైన సహోదరుడా సహోదరి, నీ యొక్క ప్రాచీన మనుషుని యొక్క స్వభావములో నీ ప్రాణమునకు విరోధముగా పోరాడుచున్నవా? எல்லா போராட்டத்திற்கும் தேவன் ஒரு முடிவை வைத்திருக்கிறார். For all the struggles, the Lord has kept an end. ప్రతి పోరాటమునకు ప్రభువు ఒక ముగింపు ఉంచినాడు. நம்முடைய போராட்டங்கள் எல்லாம் தேவனுக்கு முன்பாக வெளிச்சமாய் இருக்கிறது. All our struggles are very open in the eyes of the Lord. మన యొక్క పోరాటములన్నీ దేవుని ఎదుట వెలుగుగా కనిపించున్నవి. பழைய மனுஷனுடைய சுபாவங்கள் போராடி கொண்டிருக்கும் பொழுது நீ சோர்ந்து போகாதே, பயப்படாதே. When the qualities of the old man are struggling with you, do not despair. ప్రాచీన మనుషుని యొక్క స్వభావములు పోరాడుచు ఉండినప్పుడు నువ్వు సొమ్మసిల్లకూడదు, నువ్వు అధైర్యపడకూడదు. ஒரு நாள் தாவீது இப்படி யோசித்தான். Once David was thinking like this. ఒకసారి దావీదు ఇలాగున తలంచెను, எந்த நாளிலாவது ஒரு நாள் இந்த சவுல் என்னை கொண்டு போடுவான். One day or other Saul is going to definitely kill me. ఏదో ఒక దినమున నేను సౌలు చేత నాశనమగుదును. நன்றாக கவனிங்கள். Just watch carefully. మీరు శ్రద్ధగా గమనించుడి. ஏதோ ஒரு போராட்டம் உன்னை தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. Some type of a struggle is continuously pursuing after you. ఏదో ఒక పోరాటము నీ వెంబడి వచ్చుచునే ఉన్నది. உன்னை இந்த மேலான வாழ்க்கையிலிருந்து விழுத்தி கீழே தள்ள முடியாய். In order to pull you down from this exalted spiritual life. ఈ యొక్క శ్రేష్టమైనటువంటి జీవితము నుండి నిన్ను త్రోసివేయు నిమిత్తము ஒரு அளவுக்கு போராடி பார்க்கிறாய். To some extent you start struggling back. నువ్వు ఒక పరిమితికి పోరాడి ఉన్నావు. ஜெபிக்கிறாய், உபவாசிக்கிறாய், ஓடி ஒளித்துக் கொள்கிறாய். You are fasting, you are praying, you are also going and hiding. నీవు ప్రార్థించుచున్నావు, ఉపవాసం ఉన్నావు, నిన్ను నీవు దాచుకొనుచున్నావు. எத்தனையோ சந்தர்ப்பத்திலே நாம் அப்படி செய்திருக்கிறோம். In many occasions we have done like this. అనేక సందర్భములందు మనం ఇలాగున చేస్తున్నాము. ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் உண்டு. But then there is an appointed time. అయితే గుర్తింపబడినటువంటి సమయం ఉన్నది. பாருங்கள், இவன் சோர்ந்து போனவனா இருக்கிறான். He was a man in despair. ఇక్కడ మనం చూచినప్పుడు ఇతడు సొమ్మసిల్లిపోయెను. என்னைக்காவது ஒரு நாள் நான் செத்து போவேன். Someday or other I will die. ఏదో ఒక దినమున నేను మరణించుదును. இப்போது நான் என்ன செய்வேன்? What will I do now? ఇప్పుడు నేను ఏమి చేయుదును? நான் எழுந்து பெலிஸ்தீரின் தேசத்துக்கு போய் தப்பிக்கொள்வேன். I will rise and go and escape into the land of the Philistines. నేను లేచి వెళ్లి ఫిలిష్తీయుల దేశమునకు వెళ్లి తప్పించుకొందును. அதை பார்க்கல நலமான
மேலான காரியம் ஒன்றுமில்லை. There is nothing better than that. దానికంటే మంచి కార్యం ఏదీ లేదు. அப்படியே யோசித்து இவன் போய் பெலிஸ்தீரின் தேசத்துக்கு போய் சேர்ந்தான். After reflecting upon this plan, he decided and landed in the land of Philistines. అతడు ఈలాగున యోచించి ఫిలిష్తీయుల దేశమునకు వెళ్ళి అక్కడ ఉండెను. அருமையான தேவனுடைய ஜனமே, Beloved people of God, ప్రియమైన దేవుని యొక్క జనమా, எத்தனையோ சந்தர்ப்பத்தில் தெய்வத்தை துதித்து ஜெயங்கொண்டவன் இந்த இடத்தில் தோல்வி அடைந்தவனாயிருக்கிறான். in many occasions where he had praised God and received victory, now he is a defeated person. ఎన్నో సమయములందు దేవుని స్తుతించి జయము పొందినటువంటి వ్యక్తి ఇప్పుడు అపజయము పొంది ఉన్నాడు. ஒரு காலத்திலே இந்த பெலிஸ்தீனை பார்த்தவன் என்ன சொன்னான்? Once looking at this Philistines, what did he say? ఒక కాలమునందు ఫిలిష్తీయుని చూచి ఏమి చెప్పెను? இந்த விருத்த சேதனமில்லாத பெலிஸ்தியன் எம்மாத்திரம்? How much is this uncircumcised Philistine? ఈ యొక్క సున్నతి లేనటువంటి ఫిలిష్తీయుడు ఏమాత్రమో? ஆம், சேனைகளின் கர்த்தருடைய நாமத்தை நம்பி அந்த பெரிய பெலிஸ்தியனை இவன் தகர்த்து போட்டான். He destroyed that great Philistine in the name of the Lord of hosts. సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా యొక్క నామము పేరిట అవని జయించినాడు. இந்த வாழ்க்கையிலே நடந்த காரியங்களை இந்த வேத வசனத்தோடாய் நீ சிந்தித்து பார்ப்பாயாக. Just reflect against this word of God all the events that have happened in your life till now. ఈ యొక్క జీవితమునందు సంభవించినటువంటి కొన్ని కార్యములు దేవుని యొక్క వాక్యంతో పోల్చి చూడుము. ஒரு காலத்திலே இந்த பெலிஸ்தியனை நீ மேற்கொண்டாய். Once you had overcome this Philistine. ఒక కాలమందు ఫిలిష్తీయులను జయించినాడు. ஆனால் இன்றைக்கு நீ எப்படி இருக்கிறாய்? But today how are you? అయితే నేడు నీవు ఎలాగున్నావు? இன்றைக்காவது ஒரு நாள் நான் மரித்து போவேன். One day or other I will die. ఏదో ఒక దినమున మరణించెదను. மறுபடியும் பெலிஸ்தீரின் தேசத்துக்கு போய் விடுவோம். Let us return to the land of Philistines. కావున నేను ఫిలిష్తీయుల దేశమునకు తిరిగి వెళ్ళెదను. இப்படிப்பட்டதான கேள்வியோடு கூட சிந்தையோடு நீ தேவ சமூகத்துக்கு வந்திருக்கிறாயா? Have you come with such a thought or a question into the presence of the Lord? ఇటువంటి ప్రశ్నలతోనూ తలంపుతోనూ దేవుని సన్నిధానమునకు వచ్చినావా? ஆரம்பத்திலே ஜெயம் கொடுத்ததான தேவன் முடிய மட்டும் ஜெயம் கொடுக்க வல்லவராயிருக்கிறாரே, இதை நீ அறியாமல் போனாயோ? Have you not acknowledged that the Lord who had given you a victory at the beginning is able to do that till the very end? ప్రారంభమునందు జయమునిచ్చినటువంటి దేవుడు అంతవరకు ఆయన జయమునిచ్చును. దీనిని నీవు ఎరగకుండా ఉన్నావా? உன்னை பின்தொடர்ந்து வருகிறதான வல்லமைகள் ஒரு நாள் கில்போவா மலையிலே மாண்டு போகும். The powers that are pursuing after you, one day it will be destroyed on the mount of Gilboa. నిన్ను తరుముచు వచ్చినటువంటి ఈ యొక్క ఆత్మలు ఒక దినమున గిల్బోవా పర్వతమునందు నశించిపోవును. அருமையான கர்த்தருடைய சபையே, Beloved church of God, ప్రియమైన దేవుని యొక్క సంగమా, நமக்கு ஒரு கில்போவா மலை வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. Mount Gilboa has been reserved for us. మనకు ఒక గిల్బోవా పర్వతం ఉంచబడి ఉన్నది. எதற்கு அந்த கில்போவா மலை? For what is this Mount Gilboa? ఎందుకు గిల్బోవా పర్వతము? அந்த மலையிலே சவுல் மடிந்து போனான். Because on that mount did Saul die. ఆ యొక్క పర్వతం మీద సౌలు இந்த మరణించెను. வார்த்தையை கேட்கும்போது உம்முடைய ஆவியிலே நீங்கள் உற்சாகம் அடையுங்கள். While you hear this word, be encouraged in your spirit. ఈ యొక్క మాటను మీరు వినునప్పుడు మీ యొక్క ఆత్మ యందు మీరు ఉత్సాహం పొందుడి. தொடர்ந்து வருகிற பழைய மனுஷனே, The old man who is pursuing after, మీ వెంబడి వచ్చినటువంటి ప్రాచీన పురుషుని உனக்கு ஆண்டவர் ஒரு கில்போவா மலையை வைத்திருக்கிறார். God has reserved a Mount Gilboa for you. నీ నిమిత్తము ప్రభువు ఒక గిల్బోవా పర్వతమును ఉంచి ఉన్నాడు. நான் அல்ல, சர்வ வல்லவரே உன்னை மேற்கொள்வார். It is not me but the Almighty will overcome you. సర్వశక్తిమంతుడే నిన్ను గెలుచును. இதை விசுவாசித்து ஸ்தோத்திரித்து நாம் ஆண்டவருக்கு மகிமையை செலுத்த வேண்டும். We have to just believe in this, praise God and give glory unto him. దీనిని మనం విశ్వసించి సర్వశక్తిని మనం స్తుతించవలెను. நாலு பாயிண்ட் சொல்லி சோத்ரம் சோத்ரம் சொல்றது அல்ல, இந்த வசனத்தின் ஊடாய் கடந்து சென்று தெய்வத்தை மகிமைப்படுத்துங்கள். Not just saying a few points and praising God, but go through this word of God and glorify God. కొన్ని విషయములు చెప్పి దేవుని స్తుతించుట మాత్రమే కాదు, ఈ యొక్క వాక్యము ద్వారా మీరు దేవుని స్తుతించుడి. நீ சோர்ந்து போன அந்த நாளை நினைத்து பார். Look at the day when you were despairing. నీవు సొమ్మసిల్లిన దినమును తలంచి చూడుము. இனி என்னால் முடியாது, I cannot hereafter. ఇక నా వలన కాదు. சில வாலிப பிள்ளைகள் கவனியுங்கள், வாலிப பிள்ளைகள், Young people, just listen. యవనస్తులు మీరు గమనించుడి. சில காரியங்கள் நீங்கள் போராடுகிறீர்கள். With certain things you are struggling. కొన్ని కార్యములు మీరు పోరాడుచున్నారు. கர்த்தர் இந்த வார்த்தையை உங்களுக்கு கொடுக்கிறார். The Lord is giving this word to you. ప్రభువు యొక్క వాక్యమును మీకు ఇచ్చుచున్నారు. தேவன் எங்கே என்று நீ கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறாய். You are continuing to ask, where is God? దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడని చెప్పి నువ్వు అడుగుచున్నావు. எனக்கு ஒரு அபிஷேகம் இருக்கிறது, There is an anointing that I have, నాకు ఒక అభిషేకం ఉన్నది. நானோ போராடி கொண்டிருக்கிறேன். but I am struggling. నేనైతే పోరాడుచున్నాను. வாக்குத்தத்தங்கள் எங்கே? Where are the promises?
వాగ్దానములు ఎక్కడ? தேவன் எங்கே? Where is God? దేవుడు ఎక్కడ? உன் தேவன் உனக்காய் மௌனமாய் இருக்கிறார். The Lord is silent on your behalf. నీ నిమిత్తము నీ యొక్క దేవుడు మౌనముగా ఉన్నాడు. உன்னை அபிஷேகம் பண்ணினவர் அந்த தேவன். It is that God who Amen. anointed you. నిన్ను అభిషేకించిన వాడు ఆ యొక్క దేవుడు. உனக்கு ஜெயம் கொடுக்கிறவர் அந்த தேவன். It is that God who gives you victory. నీకు జయం ఇచ్చినది ఆ యొక్క దేవుడు. நீயும் அந்த கில்போவா மலையை விசுவாசிப்பாயாக. You also believe in that Mount Gilboa. నీవు కూడా ఆ యొక్క గిల్బోవా పర్వతమును విశ్వసించుము. அங்கே என் சத்துருக்கள் தோல்வி அடைவார்கள். There my enemies will be defeated. అక్కడ నా యొక్క శత్రువులు అపజయం పొందెదరు. பின்பற்றி வந்த வல்லமைகளுக்கு அங்கே முடிவு உண்டாகும். The powers that have been pursuing me will come to an end over there. నన్ను తరుముచున్నటువంటి దురాత్మలకు అక్కడ అంతము కలుగును. How many of you believe this? ఎంతమంది నమ్ముచున్నారు? வலது கரத்தை உயர்த்துங்கள். Raise your right hand. எனக்கு ஒரு கில்போவா மலை உண்டு. There is a Gilboa Mount for నాకు me. ఒక గిల్బోవా పర్వతం ఉన్నది. என்னை பின்பற்றி வருகிற பழைய மனுஷன் முற்றிலும் அழிக்கப்பட்டு போவான். The old man pursuing after me will be completely destroyed. నన్ను వెంబడించినటువంటి ప్రాచీన పురుషుడు పూర్తిగా ஒரு 3 నశించిపోవును. அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். 3 அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். Hallelujah. Hallelujah. மறுபடியுமாக பெலிஸ்தியர் தேசத்துக்கே போயிடலாம், விட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆண்ட போயிடலாம், விட்ட கம்ப்யூட்டர் ஆண்ட போகலாம், யோசிக்காதே. Do not think, let me return to the Philistines, let me return back to the old friends, let me return to the computer. మరలా విడిచిపెట్టినటువంటి ప్రాచీన స్నేహితుల యొద్దకే వెళ్ళదమో, విడిచినటువంటి ఆ యొక్క ఫిలిస్తీయుల యొద్దకు కంప్యూటర్ యొద్దకే వెళ్ళదామని తలంచకుమో. அப்படி யாராவது போயிருக்கிறீர்களா? Have any of you returned like this? ఈలాగ ఎవరైనా వెళ్ళి ఉన్నారా? செய்ய முடியல, இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை முடியல. I am unable to lead this Christian life. క్రైస్తవ జీవితంని చేయలేకపోవచ్చున్నాను. பெலிஸ்தியர் தேசத்துக்கு யாராவது போயிருக்கிறீர்களா? Have any of you returned to the land of Philistines? ఫిలిస్తీయుల దేశమునకు ఎవరైనా వెళ్ళి ఉన్నారా? காலையிலே மறுபடியுமாய் கர்த்தர் உங்களை கூப்பிடுகிறார். This morning God is inviting you back again. ఈ యొక్క ఉదయకాలమున ప్రభువు మరణాభిమని పిలుచుచున్నాడు. எழும்பி மறுபடியுமாய் வா. My child, return. నా యొక్క బిడ్డను తిరిగి రమ్ము. எல்லா சந்தர்ப்பத்திலும் துதிக்க பழகிக்கொள். In all occasions practice to give thanks to the Lord. ప్రతి సందర్భమందు స్తుతించుట నేర్చుకొనుము. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. மூன்றாவது உதாரணத்தை சொல்லுகிறேன். I share with you the third example. మూడవ ఉదాహరణ చెప్పెదను. இது நம்ம எல்லாரும் அறிந்த நபர்தான். ఇది మనం ఎరిగినటువంటి వ్యక్తి. This person all of us are acquainted. யோபு 6ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம். Job 6:9. యోబు 6వ అధ్యాయము 9వ వాక్యము. தேவன் என்னை நொறுக்க சித்தமாய் தம்முடைய கையை நீட்டி என்னை துண்டித்து போட்டால் நலமாயிருக்கும். Even that it would please God to destroy me, that he would let loose his hand and cut me off. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. இது ஒரு ஜெபமாக சொல்லுகிறான். This is given as a prayer. ఇదొక ప్రార్థనగా చెప్పెను. 8ஆம் வசனத்தில் ஆயின் மண்டாட்டியனுக்கு அருளப்பட்டு நான் வாஞ்சிப்பதை தேவன் எனக்கு தந்தால் நலமாயிருக்கும். In the 8th verse it says, "Oh that I might have my request, and that God would grant me the thing that I long for." 8వ వాక్యమందు ఆహా నా విన్నపము నాకు నెరవేర్చబడును గాక, నేను కోరు దానిని దేవుడు నాకు నెరవేర్చును గాక. அவனுடைய ஜெபம் என்ன? What is his prayer? ఇక్కడ ప్రార్థన ఏమిటి? தேவன் என்னை நொறுக்க வேண்டும். The Lord has to destroy me. దేవుడు నన్ను నలిపివేయవలెను. தந்த கையை நீட்டி நொறுக்கி என்னை துண்டித்து போட வேண்டும், என்னை அழித்து போட வேண்டும். He has to stretch his hand, he has to cut me and destroy me. ప్రభు తన యొక్క చెయ్యి చాపి నన్ను నలిపి ముక్కలుగా చేయవలెను. ரொம்ப நல்லா இருக்கும். It will be very good. అది చాలా మంచిదిగా ఉండును. அப்போது எனக்கு ஆறுதலா இருக்கும். 10ஆம் வசனம், அப்பொழுதாவது எனக்கு ஆறுதலா இருக்குமே. In the 10th verse he says, at least at that time it should comfort me. అప్పుడు నేను ఆదరణ పొందుదును. ஏன் அப்படி சொல்லுகிறான்? Why does he says? ఎందుకు అలాగున చెప్పెను? தமிழ் வேதாகமத்தில் இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 10ஆம் வசனத்தில் தப்பவிடாத நோய். மற்ற பாஷையில் இருக்க தெரியல. In the Tamil version it is given a continual sorrow from which you cannot escape. మనము తమిళ తర్జుమాలో చూచినప్పుడు అది కొనసాగించే వేదన ఉన్నది. அப்படியே சொல்லுங்கள், தப்பவிடாத நோய், சிக்னஸ் ஏன்னு சொல்லுங்கள். You can இல்ல இங்கிலீஷ்ல சாரோஸ். a sickness from which you are not able to escape. தப்பவிடாத நோய். A sickness from where you are not able to escape. తప్పించుకొనలేనటువంటి వ్యాధి. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. இவனுடைய வாழ்க்கையில் சில பொல்லாத வல்லமைகள் அல்லது சில வியாதி பலவீனங்கள் காணப்பட்டது. In my life there were certain evil powers and certain லைஃப் அவனுடைய வாழ்க்கையில் in his life there were certain
evil powers and sickness found. ఇతని యొక్క జీవితమునందు అనేక విధములైనటువంటి అపవాది యొక్క పోరాటము వ్యాధులు కనిపించినవి. இதெல்லாம் நாம் அறிந்த விஷயங்கள் தான். All these things we are aware. ఇవన్నీ మనం ఎరిగి ఉన్నాము. ஆனால் என்ன சொல்லுகிறான்? But what does he say? అయితే ఇతడు ఏమనుచున్నాడు? தேவன் என்னை அழித்து போட்டால் நலமாயிருக்கும். It will be good if the Lord destroys me. దేవుడు నన్ను నిర్మూలం చేసినట్లయితే మంచిది. ஏனென்றால் தப்ப விடாத கொடிய நோய், வியாதி, பலவீனங்கள். Because there are inescapable, terrible sicknesses. ఎందుకనగా నన్ను వదిలిపెట్టలేనటువంటి వ్యాధులు వేదనలు ఉన్నవి. வேதத்தில் நீங்கள் வாசித்தால் நம்முடைய தேவன் அழித்து போடுகிற தேவன் அல்ல. If you read the scriptures, our God is not a God who destroys. వాక్యమంతా మనం చదివినప్పుడు మన యొక్క దేవుడు మన నాశనం చేయనటువంటి వాడు కాదు. ஆண்டவராகிய இயேசு போதிக்கும் பொழுது திருடன் திருடவும் அழிக்கவும் கொல்லவும் வருகிறான் என்று பிசாசை குறித்து சொன்னார். Jesus, while he was teaching, he tells about the devil that he comes to destroy, kill and to steal. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు చెప్పినప్పుడు దొంగ దొంగిలించుటకు వాడు నరహత్య చేయుటకు వచ్చుచున్నాడని అపవాదిని గురించి చెప్పెను. அவன்தான் ஜனத்தை அழித்து போடுகிறான். It is he that destroys the people. వాడే జనులను నాశనము చేయుచున్నాడు. ஆனால் தேவனோ இயேசுவோ ஜீவன் உண்டாக்கும்படியாக இந்த பூமிக்கு வந்தார். But Jesus came that he may give life. అయితే యేసుక్రీస్తు జనులకు జీవము కలుగుటకు వచ్చిరి. நான் அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாக்கவும் அது பரிபூர்ணப்படும் வந்தேன் என்று அவர் சொன்னார். He said that I have come to give life, and that is abundant life. నేను వాటికి జీవము కలుగుటకు జీవము సమృద్ధిగా కలుగుటకు వచ్చితనని చెప్పెను. எனவேதான் பூமியிலே வசித்த நாட்களில் எத்தனையோ விதமான வியாதிஸ்தர்களை அவர் குணமாக்கிக் கொண்டே இருந்தார். And that's the reason why he was dwelling on this earth, many types of sicknesses he healed. ఎందుకనగా భూమి మీద జీవించినటువంటి దినములందు యేసు ప్రభు అనేక మంది వ్యాధిగ్రస్తులైన స్వస్థపరిచిరి. அருமையான தேவ பிள்ளையே, உன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒருவேளை இப்படிப்பட்டதான கொடூர வியாதியினாலே பாதிக்கப்பட்டு நீ இந்த இடத்திற்கு வந்திருக்கலாம். Beloved child of God, even in your life you may be afflicted by such terrible sicknesses and you have come over here. ప్రియమైన దేవుని యొక్క బిడ్డ, నీ యొక్క జీవితమునందు భయంకరమైన వ్యాధుల చేతను పీడింపబడుచు నీవు ఇప్పుడు దేవుని సన్నిధానమునకు వచ్చిందువు. ஆரம்பத்திலே இந்த யோபு என்ன சொன்னார்? In the beginning, what did this Job say? ప్రారంభమునందు యోబు ఏమి చెప్పెను? கர்த்தர் கொடுத்தார், கர்த்தர் எடுத்தார், கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். The Lord gave, the Lord has taken, praise be to God. యెహోవా ఇచ్చెను, యెహోవా తీసుకొని పోయెను, యెహోవా నామమునకు స్తుతి కలుగును గాక. அவன் தேவனுக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்யவில்லை, தேவனை குறை சொல்லவும் இல்லை. He never sinned against God, neither did he find fault with God. ఏ విషయమందు కూడా యోబు దేవుని యొక్క విషయమందు పాపము చేయలేదు, దేవుడు అన్యాయం చేశానని చెప్పలేదు. ஒரு காலத்திலே உன்னுடைய ஜீவியத்திலும் கூட அப்படி இருந்திருக்கலாம். In your life also it could have been like that. ఒక కాలమందు నీ జీవితమందు కూడా అలాగున ఉండి ఉండవచ్చును. கர்த்தர் கொடுத்தார், கர்த்தர் எடுத்தார், ஸ்தோத்திரம் என்று சொன்ன நபர் இன்றைக்கோ கர்த்தர் என்னை அழித்து போட்டால் நலமாயிருக்கும் என்று நீ சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாய். You who once told that God gave, God has taken, today you are saying it will be good if God destroys me. దేవుడిచ్చెను, దేవుడు తీసుకొనును, దేవునికి స్తోత్రము చెప్పినటువంటి వ్యక్తి నేడు దేవుడు నన్ను నాశనం చేయను గాక అని చెప్పుచున్నాడు. உன்னுடைய வியாதியின் பாடுகளிலே, உன்னுடைய வியாதியின் மத்தியிலே நீ என்றைக்காவது அப்படி சொல்லி இருக்கிறாயா? In the pain of the sickness, sometime have you said like this? నీ యొక్క వ్యాధి సమయమందు, నీ యొక్క వ్యాధి యొక్క వేదన సమయమందు ఎప్పుడైనా నువ్వు ఇలాగున చెప్పి ఉన్నావా? கர்த்தாவே நீர் என்னை அழித்து போட்டு விடும். Lord, destroy me. ప్రభా నీవు నన్ను నాశనం చేయము. என்னால் தாங்க முடியவில்லை. I'm unable to bear. ప్రభా నేను భరించలేకపోవచ్చున్నాను. இந்த ஆராதனை ஸ்தலத்தில் அப்படிப்பட்டதான காரியத்தை சொன்னவர்கள் யாராகிலும் உண்டோ? In this place of worship, are there any people who have said like this? ఈ యొక్క ఆరాధన సమయమందు ఇలాగున చెప్పినటువంటి వారు ఎవరైనా ఇక్కడ కనిపించున్నారా? அப்படிப்பட்டதான ஆட்களோடு கூட ஆவியானவர் பேசுகிறார். With such people the Spirit of God is speaking. అటువంటి వారితో దేవుని యొక్క ఆత్మ మాట్లాడుచున్నారు. உன்னுடைய வியாதியின் கொடூரம் எவ்வளவா இருந்தாலும் தேவன் அதை அறிந்தவராய் இருக்கிறார். However painful your sickness is, the Lord is in knowledge of it. నీ యొక్క వ్యాధి యొక్క వేదన ఎంత అధికముగా ఉండినప్పటికీ దేవుడు దాన్ని ఎరిగి ఉన్నారు. అండమాన్ దీవుகளிலே நான் வியாதிப்பட்ட பொழுது, When I was sick in the Isle of Andaman, అండమాన్ దీవులలో నేను వ్యాధితో ఉండినప్పుడు என்னுடைய அறைக்கும் பாஸ்டர் தங்கி இருக்கிறதுக்கு ஒரு 100 அடி தள்ளி இருக்கும். where I was and where pastor was, it was about 100 feet apart. నేను ఉండినటువంటి స్థలమునకు పాస్టర్ ఉండినటువంటి స్థలమునకు మధ్యలో 100 అడుగుల దూరం ఉంటుంది. யாருமே இருக்க மாட்டார்கள் ரூம்ல. Nobody will be in the room. రూమ్ లో ఎవరు కూడా ఉండరు. தாங்க முடியாத வேதனையின் உச்ச கட்டத்திற்கு வந்தேன். I came to the heights of unbearable pain. భరించలేనటువంటి నొప్పి చిట్ట చివరికి వచ్చితనే. ஒரு யாரும் ஹெல்ப் பண்றதுக்கு ஆளே இருக்க மாட்டாங்க. அன்னைக்கு எங்க செத்து இருந்தா யாரும் கண்டுக்கவும் மாட்டாங்க.
There was nobody to help, and on that day if I had died, nobody would have got to know about it also. సహాయం చేయుటకు ఎవరు కూడా లేకపోయి ఆ దినమునే మరణించిన కూడా ఎవరికి తెలియదు. ஆனால் ஆண்டவரிடத்தில் ஒரு காரியத்தை சொன்னேன். But then I told the Lord one thing. అయితే ప్రభు యొద్ద ఒక కార్యం చెప్పితిని. இதுக்கு பிற்பாடு இந்த பெயினை என்னால் bear பண்ண முடியாது. Lord, beyond this I cannot bear this pain. ప్రభు దీని తర్వాత ఈ యొక్క నొప్పిని నేను ఇంకా భరించలేను. தேவனுடைய பள்ளி படிப்புகள், தேவனுடைய ஸ்டடீஸ் எவ்வளவு நல்ல ஸ்டடீஸ். How good are the school of the Lord, his studies. దేవుడు నేర్పించినటువంటి పాఠశాల యొక్క పాఠములు ఎంత మంచివే ఉన్నవి. தாங்க முடியாத வேதனை என்ன என்றால் அதை சொல்லி கொடுத்தார். மகனே இப்படி தான் இருக்கும். Unbearable pain, what it is, the Lord taught. భరించలేనటువంటి వేదన ఏమని చెప్పి ప్రభు ఆ దినమున నేర్పించిరి. அந்த சந்தர்ப்பத்தில் தான் சொல்றோம், கொன்னு போட்ற ஆண்டவரே என்னால முடியல. It is that occasion we say, Lord, kill me, I am unable to bear this pain. ఆ యొక్క సందర్భం అందే చెప్పుచున్నాము, ప్రభా నేను భరించలేను, నన్ను చంపివేయము. அப்பொழுதாவது ஒரு ஆறுதலா இருக்குமே. At least then I will be comforted. అదైనను నాకు ఆదరణగా ఉండును. దైవத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. அப்படி ஒருவேளை நீ மன்றாடின நபராய் இருந்தால் உன் தேவன் அதற்கு பதில் கொடுக்க மாட்டார். If you were one of them who prayed like this, the Lord would not have answered you. నీవు ఇలాగున ప్రతిమలాడినటువంటి వ్యక్తిగా ఉండినట్లయితే ఆ ప్రార్థనకు దేవుడు జవాబివ్వరు. ஏனென்றால் அவர் ஜீவனின் அதிபதியாய் இருக்கிறார். Because he is the Lord of life. ఎందుకనగా మన యొక్క దేవుడు జీవాధిపతి ఉన్నారు. இந்த காலவேளையிலும் கூட நம்முடைய மத்தியிலே அவர் கிரியை செய்து கொண்டே இருக்கிறார். Even this morning he is working in the midst of us. ఈ యొక్క ఉదయ కాలంలో కూడా ఆయన మన మధ్యలో క్రియ చేయుచున్నారు. கையை நீட்டி துண்டித்து போடுகிறவர் அல்ல, கையை நீட்டி உன்னை தொடுகிற தேவனாய் உன்னை குணமாக்குகிறவராய் இருக்கிறார். ஹalleluya. He is not the Lord who stretches out his hand and kills you, but he is the Lord who stretches out his hand and he heals you. ప్రభు తన యొక్క చెయ్యి జాడించి నిన్ను నిర్మూలన చేయుట కాదు, ప్రభు తన యొక్క చెయ్యి చాపి నిన్ను స్వస్థపరచుదురు. அவருடைய கரத்தை நீ பார்ப்பாயாக. Look at his hand. ఆయన యొక్క హస్తమును చూడుము. அது கொன்று போடுகிற கரமா? Is it a hand that kills? అది నిన్ను చంపునటువంటి హస్తమా? அங்கே அவருடைய கரத்தில் நீ காயத்தையும் தழும்புகளையும் பார்க்கலாம். You will see the bruises in his hands. ఆయన యొక్క చేతులందు గాయమును దెబ్బను நீ చూడగలవు. விசுவாசித்தால் அந்த காயம்பட்ட கரம் இன்றைக்கு உன்னை தொட்டு உன்னை குணமாக்கி நீ விடுதலையோடு திரும்பி செல்லலாம். If you believe that scarred hand will touch you, will heal you, and you will return as a healed person. నేడు నీవు నమ్మినట్లయితే ఆ యొక్క హస్తము నిన్ను ముట్టి నిన్ను స్వస్థపరిచి పంపించును. நான் உன்னை குணமாக்கும்படி நீ என்னை விசுவாசிக்கிறாயா என்று கேட்கிறார். He is asking, in order for me to heal you, do you believe in me? నేను నిన్ను స్వస్థపరిచినట్లుగా నీవు నన్ను నమ్ముచున్నావని ప్రభువు అడుగుచున్నారు. உன்னுடைய குணமாக்கும் வல்லமை மாறி போகவே இல்லை. The healing power of God is unchanging. దేవుని యొక్క స్వస్థపరచనటువంటి శక్తి మార్పు చెందలేదు. இல்லாதவைகளை இருக்கிற போல் அழைக்கிற தேவன். He is a God who calls that which is not as though they were. లేని వాటిని ఉన్నట్లుగా పిలిచినటువంటి దేవుడు. ஒன்றுமில்லாத இடத்தில் சகலவற்றையும் உருவாக்குகிற தேவன். He is a God who creates out of nothing everything. ఏదీ లేనటువంటి స్థలములో సమస్తమును రూపించు దేవుడు. காயம்பட்ட கரத்தை நீட்டி உன்னை குணமாக்கும்படியாக இந்த காலையிலே அவர் கிரியை செய்து கொண்டே இருக்கிறார். This morning he is working such that he stretched out his scarred hand so that he can heal you. గాయపరచబడినటువంటి హస్తమును చాపి ఈ యొక్క ఉదయకాలంలో ప్రభువు నిన్ను స్వస్థపరుచున్నారు. நீ சுகமடைய விரும்புகிறாயா என்று உன்னை பார்த்து கேட்கிறார். Looking at you, he asked, do you desire to be healed? నీవు స్వస్థపడ కోరుచున్నావని ప్రభువు నిన్ను అడుగుచున్నారు. தாவீதின் குமாரனே எனக்கு இரங்கும் என்று கதறின மனுஷனை பார்த்து சொன்னார், நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டார். The man who said, son of David, have mercy on me, the Lord asked him, what should I do to you? దావీదు కుమారుడా నన్ను కరుణించమని చెప్పినటువంటి వ్యక్తితో నేను నీకేమి చేయవలని చెప్పడిగిరి. நம்மை குணமாக்குவதிலே அவர் மிகவும் சந்தோஷமாயிருக்கிறார். He rejoices in healing us. మనల్ని స్వస్థపరచుటకు ఆయన మిక్కిలి సంతోషించున్నారు. சகோதரனே சகோதரியே, உன்னை குணமாக்கும்படி உன் தேவனாகிய கர்த்தர் சந்தோஷமுள்ளவராயிருக்கிறார். Brother, sister, in order to heal you, the Lord rejoices to do that. సహోదరుడా సహోదరి నిన్ను స్వస్థపరచుటకు ప్రభువు సంతోషించున్నారు. இனி செத்து போவது நல்லதுன்னு சொல்லாதே. Do never say that it is good to die. నేను మరణించుట మంచిదని చెప్పకము. ஆண்டவரை கொன்று போடு என்று சொல்லி முறைச்சிக்கிட்டு நிக்காதே. Do not look at God and say, Lord, kill me. ప్రభువా నన్ను చంపివేయమని చెప్పకము. இந்த ஜெபத்துக்கெல்லாம் ஆண்டவர் பதில் கொடுத்திருந்தா எத்தனை பேர் இங்க இருப்பாங்களோ தெரியாது. If God would have answered such prayer, how many of us would be seated here? ఈ యొక్క ప్రార్థనలకు ప్రభు జవాబు ఇచ్చినట్లయితే ఎంతమంది ఇక్కడ ఉందరో తెలియదు.
நான்காவது உதாரணத்துக்கு கடந்து போவோம். Let us go to the fourth example. నాలుగో ఉదాహరణకు వెళ్ళదము. இது ஓசியாவின் புத்தகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. This is written in the book of Hosea. ఇది హోషేయ పుస్తకమందు చెప్పబడి ఉన్నది. 4ஆம் அதிகாரத்தின் 13ஆம் வசனம், அதன் கடைசி பகுதியை வாசிக்க வேண்டாம். Hosea chapter 4 verse 13. 4వ అధ్యాయము 13వ వాక్యము. அவர்கள் மலையுச்சியில் பலியிட்டு மேடுகளிலே கர்வாலி மரங்களின் கீழும் புன்னை மரங்களின் கீழும் அரச மரங்களின் கீழும் அவைகளின் நிழல் நல்லதென்று தூபம் காட்டுகிறார்கள். They sacrifice upon the tops of the mountains and burn incense upon the hills under oaks and poplars and elms, because the shadow thereof is good. தெய்வத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. இந்த நாட்கள் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் பின்வாங்கி கொண்டிருந்த காலம். This was the period where the people of Israel were step by step backsliding from the ఈ Lord. దినములు ఇశ్రాయేలు జనులు దేవుని నుండి వెనుకబడిపోయినటువంటి దినములు. எந்த விக்கிரக வணக்கத்தை ஆண்டவர் வேண்டாம் என்று சொன்னாரோ அதை நாடி போய்க்கொண்டே இருந்தார்கள். Whichever idols the Lord said do not worship, they started going after that. ఏ యొక్క విగ్రహారాధన ప్రభు వద్దని చెప్పినారో దానిని వెదుకుచూ వెళ్ళిరి. அந்த நாட்களிலே பிரஜாதிகளுடைய அவர்களுடைய தேவர்களின் ஆராதனை நாம் பார்க்கும் பொழுது, Those days, if we were to observe the worship of the Gentiles, ఆ యొక్క దినములందు అన్యజనుల యొక్క దేవతల యొక్క ఆరాధన మనం చూచినప్పుడు மலையின் உச்சிகளிலே பலியிடுவார்கள். they will sacrifice on mountain tops. పర్వత శిఖరముల మీద బలి అర్పించుదురు. இங்கே கர்வாலி மரம், புன்னை மரம், அரச மரங்கள், இதன் நிழல்கள், இதுதான் இப்படிப்பட்டதான நிழல்களிலே பலியிட்டு தங்கள் தேவர்களுக்கு ஆராதனை செய்வார்கள். Under the shadow of the oak tree, the poplars, the elms, they used to sacrifice and worship their God. సింధూర వృక్షము, చీనారు వృక్షము, మస్తక వృక్షము ఈ యొక్క నీడ క్రింద వారు దేవుణ్ణి ఆరాధించుదురు. அப்படிப்பட்டதான ஆராதனைகளிலே விபச்சார பாவங்கள் மலிவாக நடந்து கொண்டே இருக்கும். In such worship, there used to be adulterous activities taking place. అటువంటి ఆరాధన స్థలములందు వ్యభిచార పాపం జరుగుతూ ఉండును. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. தேவனுடைய ஜனங்கள் தெய்வத்தை ஆராதிக்கிற அனுபவத்தை விட்டு விட்டு இப்படிப்பட்ட நிழல்களுக்கு பின்னால் போய்க்கொண்டே இருந்தார்கள். The children of God, leaving behind their experience of worshiping God, they started going after these strange experiences. దేవుని యొక్క జనులు దేవుణ్ణి ఆరాధించుట వదిలిపెట్టి ఇటువంటి నీడను ఆశ్రయించుటకు వెళ్ళిరి. உன்னதமானவரின் நிழலை விட்டு விக்கிரகத்தின் இப்படிப்பட்டதான பொல்லாத ஆவிகளின் நிழலுக்கு அவர்கள் போய் They சேருகிறார்கள். left behind the shadow of the Most High and they have gone under the shadow of these evil spirits. సర్వశక్తుని యొక్క నీడను వదిలిపెట్టి ఇటువంటి నీడను వారు వెతికి వెళ్ళిరి. 12ஆம் வசனத்தை படிக்கும் பொழுது, When you read the 12th verse, 12వ వాక్యం చదివినప్పుడు என் ஜனங்கள் கட்டை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சரியான விளக்கத்தோடு படிக்கிறேன். என் ஜனங்கள் சிலையிடத்தில் ஆலோசனை கேட்கிறார்கள். my people ask counsel of their stock and staff. నా యొక్క జనులు తమ చేతి కర్ర యొద్ద సంగతి తెలియజేయుదురు. கட்டை என்ற வார்த்தை சிலை என்று நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். தமிழ்ல கட்டைன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. In Tamil it is given as wood. ఇక్కడ కర్ర అని చెప్పబడినది అది దైవమైనది. இரண்டாவது, Secondly, அவருடைய ரெண்டாவதுగా, கோல் அவர்களுக்கு செய்தியை அறிவிக்கும் கோல் என்ற வார்த்தையோடு மந்திர கோல் என்று சொல்லுங்கள், எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். their staff will give them information. There you take it as the magic wand. ఇక్కడ రెండవదిగా చేతి కర్ర అని చెప్పబడినది అది మంత్రం యొక్క కర్ర అయినది. இப்படி நான் அதை படிக்கிறேன். Now I am going to read. ఇలాగ నేను చదివేదను. என் ஜனங்கள் சிலையிடத்தில் ஆலோசனை கேட்கிறார்கள், அவர்களுடைய மந்திரக்கோள் அவர்களுக்கு செய்தியை அறிவிக்க வேண்டும் இருக்கிறார்கள். My people ask counsel at their stocks, and their magic wand declareth unto them. నా యొక్క జనులు తాము పెట్టుకొనిన శిల యొద్ద విచారణ చేయుదురు, తమ మంత్రకర్ర వారికి సంగతి తెలియజేయును. ஆண்டவருடைய வசனம் இதை வேசித்தனத்தின் ஆவி என்று சொல்லுகிறது. The word of God says this as a spirit of Hodam. దేవుని యొక్క వాక్యం ఇది వేశ్య యొక్క ఆత్మని చెప్పుచున్నది. அவர்கள் தேவனுக்கு கீழ்ப்பட்டிராமல் சோர மார்க்கமாய் போகிறார்கள். They are not obedient to the Lord, but are going after these spirits. వీరు దేవునికి విధేయత చూపకుండా ఈ యొక్క ఆత్మ యొద్దకు వెళ్ళుచున్నారు. இப்படிப்பட்டதான நிழல் தங்களுக்கு நல்லது என்று நினைக்கிறார்கள். They are thinking that such shadows are good for them. ఇటువంటి నీడ వారికి మంచిదని వెళ్ళుచున్నారు. அருமையான கர்த்தருடைய ஜனமே, Beloved children of God, ప్రియమైన దేవుని యొక్క జనులారా, தேவனாகிய கர்த்தர் நம்மிடத்திலிருந்து என்ன எதிர்பார்க்கிறார்? what is the Lord God expecting from us? మన దేవుడైనటువంటి యెహోవా మన యొద్ద దేన్ని ఎదురు உன் చూచున్నాడు? தேவனாகிய கர்த்தரையே நீ ஆராதிப்பாயாக. That you will serve your Lord
God నీ alone. దేవుడైన యెహోవాను నీవు ఆరాధించవలెను. முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் முழு பலத்தோடும் அந்த யெகோவா தெய்வத்தை நீ ஆராதிப்பாயாக. With your whole heart, with your whole soul, and with all your might, you will worship that Jehovah. నీ యొక్క పూర్ణ హృదయముతోను పూర్ణ మనసుతోను పూర్ణ బలముతోను యెహోవా దేవుని నీవు ఆరాధించవలెను. இந்த அனுபவத்தை விட்டு திருப்பும்படி பயங்கரமான ஆவிகள் இந்த நாட்களிலே போராடிக்கொண்டே இருக்கிறது. In order to change you from this experience, terrible spirits are working against it. ఈ యొక్క అనుభవం నుండి నిన్ను త్రిప్పివేయ నిమిత్తము అనేకమైన ఆత్మలు పోరాడుచున్నవి. ஜனங்கள் ரகசியமாய் குறி சொல்லுகிற நபரத்திலே போகிறார்கள். People silently go to the sorcerers. జనులు రహస్యముగా సోద చెప్పు వారి యొద్దకు వెళ్ళుచున్నారు. கடந்த வாரம் ஒரு செய்தியை நான் கேள்விப்பட்டேன். Last week I got an information. పోయిన వారం ఒక సమాచారం వినినాను. யாரோ ஒரு சகோதரன் ஜெபிக்கிறாராம், பேய் விரட்டுறார், பிசாசு விரட்டுறார். There is some brother who is casting out devils and he prays for people. ఏదో ఒక సహోదరుడు ప్రార్థించున్నాడు, దయ్యమును వెళ్ళగొట్టుచున్నాడు. ஒரு விசுவாசி சகோதரி அங்க போயிருக்கிறார்கள். A certain believer sister went there. ఒక విశ్వాసి సహోదరు అక్కడికి వెళ్ళిరి. அவர் ஜெபிக்கும் பொழுது சில பிசாசுகள் ஓடும். When he prays, certain demons are cast out. ఆయన ప్రార్థించినప్పుడు కొన్ని అపవాదులు పారిపోవును. விடுதலை கிடைக்கும்னு போனாங்க. She went there thinking that she will receive a deliverance. విడుదల దొరుకునని చెప్పి వెళ్ళిరి. விடுதலை கிடைச்சதோ இல்லையோ நமக்கு தெரியாது. We don't know whether she was delivered. విడుదల దొరికి ఉన్నదో లేదో ஆனா తెలియదు. இப்ப அந்த சிஸ்டர் அந்த ஆளை விட்டு வர மாட்டேன்னு சொல்றாங்க. But now the sister says, I will not come away from that man. ఇప్పుడు ఆ సహోదరి ఆ యొక్క వ్యక్తిని వదిలిపెట్టి రానని చెప్పుచున్నది. வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? What does the scripture say? వాక్యం ఏమి చెప్పుచున్నది? வேசித்தனத்தின் ஆவி அவர்களை வழிமணக்க செய்கிறது. The spirit of whoredom is blocking them. ఈ యొక్క వేశ్యతనం యొక్క మార్గము వాని త్రిప్పివేయుచున్నది. உன் தேவனாகிய கர்த்தரையே பணிந்து அவரையே ஆராதிப்பாயாக. You will bow down and worship your Lord God alone. నీ దేవుడైన యెహోవాను నీవు ఆరాధించవలెను. வேற எந்த நிழலும் உனக்கு வேண்டாம், சர்வ வல்லவரின் நிழல் நமக்கு போதும். You do not require any other shadow. The shadow of the Most High is sufficient. లోకమునందు ఏ యొక్క నీడ మనకు అవసరం లేదు, సర్వశక్తుని యొక్క నీడ మనకు చాలును. எந்த கொடிய வேதனையாய் இருந்தாலும், எவ்வளவு பெரிய வெயில் அக்கினியாய் இருந்தாலும், உன்னதமானவரின் மறைவும் சர்வ வல்லவரின் நிழலும் நமக்கு போதும். Whatever be the fire or the suffering, the shadow of the Most High will be all sufficient for us. ఎంత భయంకరమైనటువంటి వేదన ఉండినను, ఎంత భయంకరమైనటువంటి మహా ఎండ ఉండినప్పటికీ సర్వశక్తుని యొక్క నీడ మనకు చాలును. உன்னத பாட்டிலே நாம் இப்படி படிக்கிறோம். In the Songs of Solomon we read like that. పరమగీతమందు ఇలాగున చదువుచున్నాము. 2వ அதிகாரத்தின் 3ஆம் வசனம். Second chapter verse 3. 2వ అధ్యాయము 3వ వాక్యము. காட்டு மரங்களுக்குள்ளே கிச்சிலி மரம் எப்படி இருக்கிறதோ அப்படியே குமாரருக்குள்ளே என் நேசர் இருக்கிறார். அதன் நிழலிலே வாஞ்சியாய் உட்காருகிறேன். அதன் கனி என் வாய்க்கு மதுரமா இருக்கிறது. As the apple tree among the trees of the wood, so is my beloved among the sons. I sat down under his shadow with great delight, and his fruit was sweet to my taste. இங்கே இவள் தன் நேசரை குறித்து சொல்லுகிறாள். She explains about her beloved. ఇక్కడ ఈమె తన యొక్క ప్రియుని గురించి చెప్పుచున్నది. ஒரு கிச்சிலி மரத்துக்கு நிழலாக சொல்லுகிறாள். She gives it as in comparison to the shadow of an apple tree. ఆమెకు జల్దరి వృక్షమును గురించి చెప్పుచున్నది. அதன் நிழலிலே வாஞ்சியாய் உட்காருகிறேன். With desire I sit under this. నేను ఆనందపడుతునే ఆ నీడను కూర్చుంటిని. அதன் கனி என் வாய்க்கு மதுரமாய் இருக்கிறது. And the fruit is sweet to my taste. అతని ఫలము నా జీహ్వకు మధురము. ஆம், அவர் நமக்கு நிழலாய் இருக்கிறார். He is our shadow. ఆయన మనకు నీడై ఉన్నారు. அருமையான கர்த்தருடைய ஜனமே, நமக்கு வேறொரு நிழல் வேண்டாம், வேறொரு நிழல் நமக்கு இல்லை. Oh beloved children of God, we do not require any other shadow, neither are there any existing shadows. ప్రియమైన దేవుని యొక్క జిల్లారా, వేరే నీడ మనకు అవసరం లేదు, మరి వేరే యొక్క నీడ మనకు అనిపించటలేదు. ஏசாயா தீர்க்கதரிசி என்ன சொல்லுகிறான்? What does prophet Isaiah say? యెషయా ప్రవక్త ఏమి చెప్పుచున్నాడు? நம்முடைய தேவன் பெரும் கன்மலையின் நிழலாய் இருக்கிறார். Our God is a rock and a shadow. మన యొక్క దేవుడు ఆశ్రయ దుర్గమును నీడై ఉన్నాడు. எனவே வேறொரு நிழலை தேடி அது நல்லது என்று அங்குமிங்கும் ஓட வேண்டாம். நிலைத்து நில், உன் தேவன் உனக்கு நல்ல நிழலாய் இருக்கிறார். Therefore do not go here and there wandering about for other shadows. Your God is a good shadow and stand there. కావున వేరే నీడని వెతికి మీరు ఇక్కడికి అక్కడికి పరిగెత్తకూడదు. నీ యొక్క దేవుడు నీకు మంచి నీడై ఉన్నారు. என் கரத்தின் நிழலினால் நான் உன்னை மறைக்கிறேன். I will hide you under the shadow of my నా hand. చేతి నీడలో నేను నిన్ను దాచుదును. அங்குமிங்கும் போக வேண்டும் என்றதான சிந்தை இருக்குமானால் இந்த கால வேளையிலே அதை மாற்றிக்கொள். உன் தேவனாகிய கர்த்தர் நல்ல நிழலாய் இருக்கிறார். If you have a desire to wander about,
this morning cease from that thought, your God is a good shadow for you. ఈ స్థలమునకు ఆ స్థలమునకు వెళ్ళవల్లంటే ఆశని కొనినట్లయితే దాన్ని వదిలిపెట్టుమో నీ యొక్క దేవుడు ఉదయ కాలంలో నీకు మంచి నీడ ఉన్నారు. கர்த்தருடைய ஜனங்கள் ஆண்டவரை விட்டு தூரமாய் போய் அந்த விக்கிரக வணக்கம் நல்லது என்று சொன்னார்கள். The people of God left the Lord and wandered away and were praising that shadow was good for them. దేవుని యొక్క జనులు దేవుని విడిచి వెళ్ళి ఆ యొక్క నీడ మంచిదని చెప్పిరి. 17ஆம் வசனத்தில் ஓசியா 4:17 எப்ராயிம் விக்கிரகங்களோடு இணைந்திருக்கிறான் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார். In Hosea 4:17 it says that he is joined to Ephraim. హోషేయ 4:17 వాక్యమందు ఎఫ్రాయిము విగ్రహములతో కలుసుకొనెను. 5ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்தை படிக்கும் பொழுது When you read 5:15, 5:15 వాక్యమందు அவர்கள் தங்கள் குற்றங்களை உணர்ந்து என் முகத்தை தேடி மட்டும் நான் என் ஸ்தானத்திற்கு திரும்பி போய் விடுவேன். I will go and return to my place till they acknowledge their offense and seek my face. In their affliction they will వారు మనసు త్రిప్పుకొని నన్ను వెతుకు వరకు నేను తిరిగి నా స్థలమునకు పోవుదును. எனவேதான் கர்த்தரிடத்தில் திரும்புவோம் வாருங்கள் என்று அழைக்கிறான். And therefore he invites, let us return unto the Lord. అందుచేతనే మనం రండి మనం దేవుని యొద్దకు మరలదామని పిలుచున్నాడు. கர்த்தருடைய நிழலிலே வாஞ்சியாய் உட்காரும்படி அவர் அழைக்கிறார். He invites us to take delight under his shadow. దేవుని యొక్క నీడలో వాంఛతో కూర్చుంటుటకు పిలుచున్నాడు. இன்னும் ஒரு காரியத்தை சொல்லி முடிக்கிறேன். With one more example I will stop. ఒక విషయం చెప్పి ముగించెదను. யோனா 4ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம். Jonah 4:3. யோனா 4:3 வாக்கியமோ. இப்போதும் கர்த்தாவே என் பிராணனை என்னை விட்டு எடுத்துக்கொள்ளும், நான் உயிரோடு இருக்கிறதை பார்க்கிலும் சாகிறது நலமாயிருக்கும் என்றான். Therefore now, O Lord, take, I beseech thee, my life from me, for it is better for me to die than to live. தெய்வத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. இங்கே ஒரு மனுஷனை நாம் பார்க்கிறோம். We observe a man here. ఇక్కడ ఒక వ్యక్తిని మనం చూస్తున్నాము. இவனுடைய பிரச்சனையே அதிக கோபப்படுகிறவனாக இருந்தான். His problem was his anger. ఇతని యొక్క సమస్యయే అధికముగా కోపపడుట ఉన్నది. 4ஆம் వசனத்தின் 1ஆம் வசனத்தில் அவன் கடும் கோபம் கொண்டான் என்று படிக்கிறோம். In chapter 4 verse 1 we read that he was very angry. 4వ మొదటి వాక్యమందు అతడు బహు కోపగించనని చూస్తున్నాము. 2ஆம் வசனத்தில் கடும் கோபத்தோடு கர்த்தாவே என்று கூப்பிடுகிறான். With great anger in the second verse he calls unto the Lord. రెండో వాక్యమునందు మిక్కిలి కోపముతో ప్రభువా అని పిలుచున్నాడు. கர்த்தர் அவனை பார்த்து என்ன சொல்லுகிறார்? What does the Lord tell him? దేవుడు అతన్ని చూచి ఏమి చెప్పిరి? நீ ஏன் எரிச்சலா இருக்கிறாய்? Why are you angry? నీవెందుకు కోపడుచున్నావు? அவன் என்ன சொல்லுகிறான்? What does he say? అతడు நான் ఏమనుచున్నాడు? உயிரோடு இருக்கிறதை பார்க்கலும் சாகிறது எனக்கு நல்லது. It is better for me to die than to live. నేను బ్రతుకుట కంటే చచ్చుట మేలు. என் பிராணனை என்னை விட்டு எடுத்துக்கொள்ளும். Take my life away నా from me. ప్రాణమును నా యొద్ద నుండి తొలగించుము. கர்த்தர் அவனுக்கு தருகிற எத்தனையோ சந்தர்ப்பங்களை அவன் சரியாய் பயன்படுத்திக் கொள்ளவில்லை. Many occasions and chances that the Lord gave him, he did not use them properly. దేవుడు అతనికి ఇచ్చినటువంటి అనేకమైన సందర్భములతో ప్రయోజనపరచుకొనలేదు. அந்த அதிகாரத்தின் 8ஆம் வசனத்தில் அவன் சோர்ந்து போய் தனக்குள்ளே சாவை விரும்பினான். In the 8th verse you find that he was weary and fainting and desired to die. 8వ అధ్యాయమునందు అతడు సొమ్మసిల్లి అతడు మరణించవలని కోరి ఉన్నాడు. நான் உயிரோடு இருக்கிறதை பார்க்கலும் சாகிறது எனக்கு நலமாய் இருக்கும். It is better for me to die than to live. నేను బ్రతుకుట కంటే చచ్చుట మేలైనది. ஆண்டவர் உங்களோடு பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார். The Lord is speaking to you. ప్రభువు మీతో మాట్లాడుచున్నారు. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. தேவன் அனுமதித்ததான பல பாடுகள் வழியாய் அவன் போய்க்கொண்டே இருக்கிறான். He was going through many sufferings that the Lord had permitted him. దేవుడు అనుమతించినటువంటి కొన్ని మార్గముల గుండా వెళ్ళుచుండును. பல கொந்தளிப்புகள் அவன் வாழ்க்கையில் வந்தது. There were many torrents in his life. అనేకమైనటువంటి తుఫాన్లు తన జీవితంలో பெரிய వీచినవి. பிரச்சனையாகி மீனின் வயிற்றுக்குள்ளே போனான். He also went into the stomach of the fish. గొప్ప సమస్య ఏర్పడి మత్స్యం యొక్క కడుపులోనికి వెళ్ళెను. பயங்கரமான வெயில் அவன் தலையின் மேல் அடிக்க ஆண்டவர் இடம் கொடுத்தார். The Lord permitted for a terrible sun to the heat of the sun to hit his head. అతని యొక్క తల మీద భయంకరమైన ఎండ కొట్టినట్లుగా దేవుడు అనుమతించాడు. எல்லாவற்றிலும் அவன் மனம் திரும்புவதற்காக கர்த்தர் கொடுக்கிற சந்தர்ப்பங்கள். All these were occasions that the Lord provided him to repent. అన్నియు దేవుడు అతడు మారు మనసు పొందుటకు దేవుడిచ్చిన సందర్భములు. தேவன் கொடுக்கிற விலையேறப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தை நாம் ஒருத்தரும் நழுவி விட வேண்டாம். We should never allow to slip the precious chances that the Lord provides దేవుడు us. మనకి ఇచ్చినటువంటి విశేషమైన అమూల్యమైన సందర్భమును విడిచిపెట్టకూడదు. கர்த்தர் பல சூழ்நிலை வழியாய் நடத்தும் பொழுது
ஆண்டவரோடு எதிர்த்து நாம் நிற்க வேண்டாம். When God takes us through various contexts, we should not withstand పలు God. పరిస్థితుల మధ్యలో ప్రభు మనల్ని నడిపించినప్పుడు దేవునికి మనం తిరుగుబాటు చేయకూడదు. நீ தாழ்த்தினால் நலமாயிருக்குமே. If you humble yourself, it will be good for you. నీవు తగ్గించుకున్నట్లయితే నీకు మేలై ఉన్నది. மனுஷனே, கர்த்தர் உன்னிடத்திலிருந்து என்ன எதிர்பார்க்கிறார்? Oh man, what is the Lord expecting from you? మనుషుడా దేవుడు నీ యొద్ద ఏం ఎదురు చూస్తున్నాడు? மனத்தாழ்மையாய் நடப்பதை அல்லாமல் வேற என்ன எதிர்பார்க்கிறார்? To have a lowliness of mind, other than that, what else does he ask? నీవు దీన మనసు కలిగి ప్రవర్తించుట తప్ప దేన్ని దేవుడు అడుగుచున్నాడు? இந்த யோனா தன் கால்களை மடக்கி, ஆண்டவரே நான் எம்மாத்திரம் என்னை தாழ்த்தி விடுகிறேன் என்று சொல்லி இருந்தால் கர்த்தர் நிச்சயமாய் அவனை ஆசீர்வதித்திருப்பார். If this Jonah had bent his knees and prayed to the Lord, Lord, how much am I? The Lord would have definitely delivered him. ఈ యొక్క యోనా తన్ను తాను తగ్గించుకొని మోకాళ్ళ మీద ఉండి, ప్రభా నేను ఎంతటి వాడని తగ్గించుకున్నట్లయితే దేవుడు దయ చూపి ఉందును. ஒரு நிமிஷம் நாம் நம்முடைய கண்களை மூடுவோமாக. For a moment, let us close our eyes. ఒక్క నిమిషం మనందరం కన్నులు మూసెదము. நம்முடைய தேவன் நம்முடைய மத்தியில் இருக்கிறார். The Lord is in the midst of us. మన యొక్క దేవుడు మన మధ్యలో ఉన్నారు. உன்னுடைய பார்வைக்கு சில காரியங்கள் நல்லது என்று தோன்றலாம். To your sight, certain things may appear to be good. కొన్ని కార్యములు మన దృష్టికి మంచివిగా ఉండును. ஆனால் அதுவோ உன்னை மரணத்திற்கு கொண்டு போய் விடுமே. But that will take you to death. అయితే అవి మిమ్మల్ని మరణమునకు తీసుకొని వెళ్ళును. இன்றைக்கு ஆண்டவர் உனக்கு என்ன ஆலோசனை கொடுக்கிறார்? This morning, what is the counsel God giving you? ఈ యొక్క ఉదయకాలంలో ప్రభు నీకు ఏ యొక్క ఆలోచన ఇచ్చుచున్నారు? கர்த்தரை துதிப்பது நல்லது. It is good to give thanks unto the Lord. యెహోవాను స్తుతించుట మంచిది. கர்த்தராகவே இருக்கட்டும். Let the Lord be Lord. ప్రభువు ప్రభువుగానే ఉండనివ్వుడి. நீ எந்த சூழ்நிலையின் மத்தியிலே போகிற ஒரு நபரா இருக்கலாம். You could be a person, could be whatever situation you're going through. ఈ యొక్క పరిస్థితి ఏ యొక్క పరిస్థితిలో వెళ్ళుచుండినప్పటికీ வேறொரு காரியத்தை கண்டு நலமாய் இருக்கவே என்று நீ யோசிக்காதே. Looking at something else, do not say that will be good. ఆ యొక్క కార్యం నాకు బాగుండునని చెప్పి నువ్వు తలంచకుము. எல்லா சந்தர்ப்பத்திலும் ஆண்டவரை துதிக்கும்படியாக தீர்மானித்துக்கொள். In all situations, decide that you will praise God. ప్రతి సందర్భమునందు దేవుని స్తుతించుటకు తీర్మానించుము. நம்முடைய கால்களை மடக்கி தேவ சமூகத்திலே அர்ப்பணிப்போமாக. Let us bend our knees and surrender in the presence of the Lord. మన మోకాళ్ళ మీద ఉండి దేవుని సన్నిధానమందు సమర్పించుకొనుదము. இவ்வளவு நேரம் கேட்ட வேத வசனத்தின் பிரகாரம் கடந்த நாட்களில் சில காரியங்கள் நல்லது என்று யோசித்து போயிருந்தால் அதை குறித்து ஆண்டவரிடத்திலே பேசுவோமாக. In comparison to the words that we have listened to in the past days, if we had gone by saying that something else is good, let us speak to the Lord right now. వినినటువంటి యొక్క వాక్య ప్రకారము గతించిపోయిన దినములందు కొన్ని కార్యములు మంచివని చెప్పి వెళ్ళినటువంటి కార్యముల గురించి దేవుని యొద్ద ఇప్పుడు మాట్లాడేదము. தேவன் கிருபையுள்ளவராய் நம்முடைய மத்தியிலே அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார். The Lord is moving in the midst of us as a gracious God. దేవుడు కృపగల దేవుడుగా మన మధ్యలో సంచరించున్నాడు. உங்களுக்கு தெரியுமே, ஆண்டவரை துதிக்கும் பொழுது எவ்வளவு மகிமையான காரியங்கள் நடக்கும் அது உங்களுக்கு தெரியும் தானே? Don't you know that when you praise God, how glorious things take place? దేవుని స్తుతించినటువంటి వారికి ఎంత మహిమగల కార్యములు జరుగునని చెప్పి మీకు తెలియను. நம்முடைய இருதயம் வாயும் திறந்து ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துவோமாக. From the heart, let us open out our mouth and praise God. మన యొక్క హృదయమును మన నోరు తెరిచి దేవుని మన మహిమపరచుదము. எல்லா சகோதரிகளும் எல்லா சகோதரர்களும் தேவ நாமத்தை உயர்த்துங்கள். All the brothers and all the sisters, let us exalt the name of God. సహోదరులందరూ సహోదరులందరూ దేవుని నామమును హెచ్చించుడి. கர்த்தரை துதிப்பது நல்லது. It is good to give thanks unto the Lord. యెహోవాను స్తుతించుట మంచిది. கர்த்தரை உயர்த்துவது செம்மையானவர்களுக்கு தகும். It becomes the upright to exalt the Lord. యెహోవాను హెచ్చించుట యథార్థవంతులకు తగినది. அந்த தீர்மானத்தோடு இந்த இடத்திலிருந்து கடந்து போவோமாக. With such a resolution, let us get out of this place. ఈ తీర్మానంతో ఈ స్థలము నుండి తిరిగి వెళ్ళదము. கர்த்ததாமே நமக்கு உதவி செய்வாராக. The Lord will enable us. ప్రభువు మనకు సహాయం చేయునుగాక. இந்த காலத்திலும் இந்த நேரத்திலும் நன்றியாலும் மேலும் துதிப்பேன். எல்லாரும் கைகளை தட்டி பாடுங்கள். ஆமென். காலத்திலும் இந்த நேரத்திலும் நன்றியாலும் மேலும் துதிப்பேன். இயேசுவே உம்மை நான் துதிப்பேன் துதிப்பேன். இந்த வேளையிலும் துதிப்பேன். இயேசுவே உம்மை நான் துதிப்பேன் துதிப்பேன். இந்த வேளையிலும் துதிப்பேன். மாவிலும் நீரே மாவிலும் நீரே பாதையில் நீரே என் பாதையில் நீரே மாவிலும் நீரே மாவிலும்
ஹalleluya 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 ஆமென். எருசலேமிலே உபத்திரம் வந்த பொழுது, when Jerusalem was afflicted, பேதுரு எருசலேமை விட்டு ஓடி போக தீர்மானித்தாராம். Peter decided to leave Jerusalem. எவ்வளவு போராட்டங்கள் எருசலேமிலே, How much of struggles in Jerusalem. எருசலேமை விட்டு வெளியேறினார். He wanted to go out of Jerusalem. உயிர் தெழுந்த இயேசு அவருக்கு முன்பாக வந்தாராம். The resurrected Jesus visited him. பேதுருவே எங்கே போகிறாய்? Peter, where are you going? அவர் சொன்னாராம், எருசலேமிலே பயங்கர உபத்திரவங்கள் உண்டு. There are terrible tribulations in Jerusalem. தேவ பிள்ளையே, நீ எங்கே போகிறாய்? Child of God, where are you going? எது நல்லது என்று போகிறாய்? You are going after what good? எதன் பக்கம் உடைய ஆத்துமா திரும்பி இருக்கிறது? Which side is your soul turned? கர்த்தரை தேடுவோம் வாருங்கள். Let us seek the Lord. உன்னதமானவரை தேடுவோம் வாருங்கள். Let us seek the Most High. அந்த நிழல் நமக்கு போதும். That shadow is enough. நம்முடைய தேவன் நமக்கு போதும். Our God is enough for அவர் us. நிறைவுள்ள தேவன். He is a God of fullness. அவர் பரிசுத்தமுள்ள தேவன். He is a holy God. அவர் வல்லமையுள்ள தேவன். He is an almighty God. மறுபடியும் இந்த கோரஸை பாடி ஆண்டவரை ஆராதிப்போமாக. Let us worship him with this chorus. இந்த காலத்திலும் எந்த நேரத்திலும் நன்றியால் உம்மை நான் துதிப்பேன். ஹalleluya. இந்த காலத்திலும் இந்த நேரத்திலும் நன்றியால் உம்மை நான் துதிப்பேன். இயேசுவே உம்மை நான் துதிப்பேன், துதிப்பேன். இந்த வேளையிலும் துதிப்பேன். இயேசுவே உம்மை நான் துதிப்பேன், துதிப்பேன். இந்த வேளையிலும் துதிப்பேன். இந்த காலத்திலும் நன்றியால் உம்மை நான் துதிப்பேன். இந்த காலத்திலும் இந்த நேரத்திலும் நன்றியால் உம்மை நான் துதிப்பேன். இயேசுவே உம்மை நான் துதிப்பேன், துதிப்பேன். இந்த வேளையிலும் 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 துதிப்பேன். ஆமென். 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 ஹalleluya. நல்லது என்னதென்று கர்த்தர் இன்றைக்கு கூட உனக்கு காண்பித்திருக்கிறார். Even today the Lord has shown you what is good. வேதம் சொல்லுகிறது, மனுஷனே நல்லது என்னதென்று உனக்கு காண்பித்திருக்கிறார். The scripture says God has shown you what is good. அதை எடுத்துக்கொண்டு சந்தோஷமாய் செல். Take that and walk rejoicing. உன் தேவன் பெரியவராய் உன்னோடு கூட இருப்பார். The Lord will be a great God with you. எவ்வளவு பாடுகள் நெருக்கம் வந்தாலும் தெய்வத்தை துதித்துக் கொண்டே இரு. Whatever struggle or constraints, just keep praising God. துதியிலே வாசமாய் இருக்கிற தேவன். God dwells in praises. நம்முடைய கரங்களை உயர்த்தி ஒரு முறை கூட கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. ஆமென். Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. ஆமென். இந்த வாரமெல்லாம் கர்த்தர் நம்மை ஜெயத்தோடு நடத்த வேண்டும். The Lord has to lead us through victoriously this week. சிறு குழந்தைகள் முதற்கொண்டு பெரியவர்கள் எல்லாரையும் ஆண்டவருடைய பரத்த கரத்திலே ஒப்புக்கொடுத்து கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஹalleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. ஆமென். எல்லாருடைய ஊழியங்கள், வேலை ஸ்தலங்கள் எல்லாவற்றிலும் கர்த்தர் கூட இருந்து நடத்த முடியாய் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ஹalleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. இங்க நடக்கிறதான ஜெபங்கள், கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர்கள் எல்லாரையும் கர்த்தர் பொறுப்படுத்திக் கொள்ள முடியாய் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஹalleluya. ஹalleluya. எல்லா துதி கன மகிமை ஆண்டவருக்கே கொடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Praise the Lord. Hallelujah. ஜெபிப்போம். அன்பான பிதாவே, ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான கால வேளைக்காக நாங்கள் நன்றியோடு துதிக்கிறோம். கர்த்ததாமே எங்களுடைய மத்தியிலே கடந்து வந்து இந்த ஆராதனையை பொறுப்பேற்று நடத்தினபடி நாருமே துதிக்கிறோம். கர்த்தாவே, நாங்கள் ஆவியோடு உண்மையோடு தொழுது கொள்ள இந்த சமூகத்திலே வர கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்தபடி நாங்கள் ஸ்தோத்திரம்.
கத்திரங்களை ஒவ்வொருவரையும் தொட்டு நீர் ஆசீர்வதித்தபடினால நன்றியோடு நாங்களுமே துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நீர் பேசினதான ஜீவனுள்ளதான வார்த்தைகளுக்காக நாங்களுமே நன்றியோடு துதிக்கிறோம் கத்தாவே. நாங்களுமே துதிப்பதே நலம் கத்தாவே. வேற எதுவும் வேண்டாம், எப்போதுமே துதித்து கொண்டிருக்க கத்திரங்களுக்கு கிருபையை தரும் ஆண்டவரே. துதித்தலோடு உடைய சமூகத்திலே வர நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்யணுமா ஜெபிக்கிறோம் கத்தாவே. ஸ்தோத்திரம். இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்தியருக்கு பயந்து எகிப்தியருக்கு போய் வேலை செய்வோம் என்று சொன்னார்கள் கத்தாவே. எகிப்தியர் என்றால் பழைய பாவங்கள், பொல்லாத பாவங்களுக்கு நாங்கள் பயப்பட வேண்டாம் ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அவைகளை ஜெயிக்க முடியாத கிருபை கத்திரங்களுக்கு தர வேணுமா ஜெபிக்கிறோம். தாவீது சவுலுக்கு பயந்தான் ஆண்டவரே. சவுல் கத்தாவே பழைய மனுஷனுடைய சுபாவம், பழைய மனுஷனுடைய காரியங்கள் ஒன்றும் எங்களுக்குள்ள பிரவேசிக்க வேண்டாம். நாங்கள் ஸ்தோத்திரம் பண்ணி கத்தாவே அவைகளை ஜெயிக்க கத்திரங்களுக்கு உதவி செய்யணுமா ஜெபிக்கிறோம் கத்தாவே. ஸ்தோத்திரம். யோபு கத்தர் கொடுத்தார் கத்தர் எடுத்தார் என்று சொன்னவன் அவனுக்கு வந்ததான பயங்கரமான வியாதியில கத்தரனை அடிக்கட்டும்னு சொன்னானே கத்தாவே. அப்படிப்பட்டதான சந்தர்ப்பங்களை நாங்கள் சொல்ல வேண்டாம் கத்தாவே. அன்றைய நம்முடைய சுகமாக்கும் கரத்தை நீ கத்தா நாங்கள் தொட்டு அன்றைய நம்மிடத்தில் சுகத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள கத்தரைங்களுக்கு உதவி செய்யணுமா ஜெபிக்கிறோம். இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கத்தாவை பின் மாற்றத்தின் காலத்தில் இருந்த போது அந்நிய கத்தாவை நிழல்லே சார்ந்தார்கள், அந்நிய கத்தாவை நிழல்லே இருந்தார்கள் சுவாமி. நாங்கள் அப்படி இருக்கக்கூடாது. பின்மாற்றத்தின் வல்லமைக்கு இடம் கொடுக்க வேண்டாம் கத்தாவே. எப்போதும் சார்ந்திருக்க கத்தரங்களுக்கு கிருபை தாரும். உங்களுடைய நிழலானது எங்களுக்கு போதும். உங்களுடைய நிழல்ல எப்போதும் சார்ந்திருக்க கத்தை கிருபை தாரும் ஆண்டவரே. இந்த யோனா ஆண்டவரே என்னை எடுத்துக்கொள்ளும் என்று சொன்னான். அவன் கோப சுபாவம் உள்ளவன். அவனை கத்த எத்தனையோ பாதையில நடத்தினார். ஆனாலும் கூட கத்தாவே அவன் சரியில்லை. அப்படிப்பட்டதான சுபாவம் எங்களுக்கு வேண்டாம். எப்போதும் எங்களை தாழ்த்தி கத்தாவே தாழ்மையாய் நடந்து கொண்ட கத்தாவே நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்யணுமா ஜெபிக்கிறோம். எப்போதும் தாழ்மையின் சிந்தையோடு காணப்பட கத்திரங்களுக்கு உதவி செய்யணும் கத்தாவே. இந்த காலை வேளையிலே நீர் எங்களுக்கு தந்ததான எல்லா சத்தியங்களுக்காய் கத்த வெளிப்படுத்தல்களுக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம். எல்லாவற்றையும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ஜெயவனுக்கு கத்திரங்களுக்கு ஒவ்வொருக்கும் உதவி செய்யணுமா ஜெபிக்கிறோம். கெட்டதான சத்தியத்தின்படியே ஜீவித்து உம்மை சந்திக்கத்தக்கதாக கத்த உதவி செய்யும். இயேசு நாமத்தினால் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். பிரைஸ் தி லார்ட், பிரைஸ் தி லார்ட். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தவானுடைய ஐக்கியமும் நம்மோடும் சகல பரிசுத்தவான்களோடு அப்படி வருகை மட்டும் இருப்பதாக. ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆமென். எல்லாருக்கும் ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஸ்தோத்திரம்.